गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
Gurudev, Srila Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Devam Chupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottarashata Shrimad Divine Grace Abhaya Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kundagiri Govardhana ki Brajabhumi Vrindavan Dham ki Mathura Dham ki Dwaraka Puri Dham ki Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham ki Shri Mayapur Navdeep Dham ki Gangamai Yamunamai ki Bhakti Devi Tulsi Devi ki Samaveta Bhakta Vrinda ki. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuhuvan Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Welcome all of you
మీ అందరికీ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్. మీ అందరికీ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం. Just now I recited the verse Nashtaprayeshu Abhadreshu. There is a promise given in the Srimad Bhagavatam that anyone who hears the Srimad Bhagavatam daily, all that is troublesome to the heart will be removed. సో ఇప్పుడే నేను ఒక శ్లోకం చదివాను. అది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక వాగ్దానం ఇవ్వబడింది అనమాట. ఎవరైతే నిత్యము భాగవతాన్ని వింటారో వాళ్ళ హృదయంలో ఉండేటువంటి మనకి దుఃఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి బాధలన్నింటినీ కూడా హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలన్నీ తీసివేస్తుంది అనమాట. Now what is troublesome is also very attractive in this world. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే దుఃఖాన్ని ఇస్తుందో అది ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉంటుంది. Like for example, I saw in the train one man invited the samosa seller and I saw him eating one after another a dozen samosas he ate because it was very crispy and very attractive. ఒక వ్యక్తి ట్రైన్లో సమోసా అమ్ముతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి 12 సమోసాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తినేస్తాడు అనమాట. Next day morning was screaming with stomach pain. మరుసటి రోజు అరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట కడుపు నొప్పితో. So you will see in this world what is pleasurable is also painful. సో ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే ఆనందంగా ఉంటుందో అది దుఃఖాన్ని కూడా ఇస్తుంది. Yeah. You will see that when parents have a child after many years of not having child, sometimes in Dampati 10 years they didn't have a child and then they had a child, they were so happy that we got a beautiful baby. సో కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్కి దంపతులకి పిల్లలు ఉండరు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక పిల్లవాడు పుడితే ఏమనుకుంటారు, చాలా ఆనందపడతారు అనమాట. But after that boy grew up to 12 or 13 years, then he became very independent minded. Then the same parents became miserable. కొన్ని 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పిల్లవాడు స్వతంత్రంగా ఉండాలి, పేరెంట్స్ మాట వినకపోతే పేరెంట్స్ ఏమవుతుంది, బాధలు పడతారు, దుఃఖంలో మునిగిపోతారు అనమాట. So we can give many examples like this. What is very pleasurable in this world is also painful. ఇలాగా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్, ఉదాహరణలు ఇవ్వచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఆనందాన్ని ఇచ్చేది దుఃఖాన్ని కూడా ఇస్తుందని చెప్పేసి. So that is like sweet rice mixed with stone particles. సో స్వీట్ రైస్ పాయసంలో ఇసుక వేసినట్లు అనమాట. Of course none of you here will want sweet rice with stone particles. You want pure sweet rice. మన ఎవరికి స్వీట్ రైస్, ఇసుకేసిన స్వీట్ రైస్ అవసరం కావాలనుకోము, ప్యూర్గా ఉండేటువంటి స్వీట్ రైస్ కావాలనుకుంటాం. For that you have to go back to spiritual world. దానికోసం మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి. There you get only happiness and no suffering. అక్కడ ఓన్లీ శుద్ధమైనటువంటి సుఖం, ఆనందం వస్తుంది, ఏ దుఃఖం లేకుండా. At the same time we find, although in this world like the coin has two sides, head and tail, you cannot get a coin only with head. So similarly in this world there is also pleasure and pain, but people somehow cannot remember the suffering. They only keep remembering the pleasure. ఈ ప్రపంచంలో ఏ కాయిన్ అయినా రెండు పక్కల బొమ్మ, బొరుసు రెండు ఉంటాయి. ఒక్క బొమ్మ కానీ బొరుసు ఉన్నది కానీ దొరకదు. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ప్రతి సుఖం వెనకాల దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ జనాలు సుఖాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు, దుఃఖాన్ని మర్చిపోతారు. So when they only remember the pleasure and not the pain, then they keep hope after hope and keep chasing after the pleasure and they suffer. సో ఈ విధంగా జనాలు ఎప్పుడైతే ఈ సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుని దుఃఖాన్ని మర్చిపోతారో, ఈ సుఖం కోసం ప్రాకులాడుతూ దాని వెనుక పరిగెడుతూ ఉంటారన్నమాట. So in one prayer Shankara says, Punarapi jananam punarapi maranam punarapi janani jathare shayanam yaha samsare kaludustare kripaya pare pahi murare. In this prayer he is saying, because I came with some desires which multiplied into many desires, due to which I am repeatedly born, to fulfill those desires. In this way, I am occupying the womb of so many mothers. How many more million lifetimes I have to take? Oh Murari, Krishna, when will you call me back to your abode so that I can stop the cycle of birth and death and engage in your devotional service? సో శంకరాచార్యుల వారు ఒక శ్లోకం రాశారన్నమాట, పునరపి జననం పునరపి మరణం అని చెప్పేసి. సో ఒక కోరిక వలన నేను ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చాను, ఆ ఒక కోరిక తీర్చుకుంటే అది చాలా ఎక్కువ కోరికలుగా
అది మల్టిప్లై అయిపోయిందనమాట. ఈ విధంగా నేను చాలా చాలా తల్లి గర్భాల్లో, చాలా రకాల తల్లుల గర్భాల్లో ప్రవేశించాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఓ మురారి కృష్ణ, ఎప్పుడు నేను ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి తల్లి గర్భంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశించుకుంటా నీ దగ్గరికి వస్తానని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తున్నారనమాట. So this type of thirst to go back to Godhead is very important if one really wants to make it back to Godhead in this very life. సో ఇలాంటి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలనేటువంటి దాహం చాలా తీవ్రంగా మనలో ఉంటే అప్పుడే మనం ఈ జన్మలో భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలుగుతాం. Like Chaitanya Mahaprabhu is offering a prayer. Nayanam galadashrudharaya vadanam gadgadaruddhaya gira pulakair nichitam vapuh kada tava nama grihane bhavishyati. In another verse he says, Shunyayitam jagat sarvam Govinda virahena me. So he is experiencing a Govinda viraha, and also he is asking, when will the time come when you will call me back to your abode? సో చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఈ రెండు శ్లోకాలు ఇప్పుడు చెప్పిన రెండు శ్లోకాలు చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క విరహంలో చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నారన్నమాట, కృష్ణ ఎప్పుడు నన్ను మళ్ళీ నీ దగ్గరికి నన్ను పిలుస్తావు అని అంటున్నారనమాట. Prahlad Maharaj also in one prayer expresses a similar thing. Trastosmyaham kripana vatsala dussahogra samsara chakra kadanadgra satam pranita baddhasva karma virushattamate moolam preetopavarga sharanam vayase kadanu. He is asking, Trastosmyaham kripana vatsala dussahogra. My dear Lord, you are not only a bhakta vatsala, you are also a kripana vatsala. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నారు అనమాట, భగవంతుడు భక్త వత్సలుడు మాత్రమే కాదు, కృపణ వత్సలుడు కూడా. You are so kind that you come in this world to deliver the conditioned souls who are attached to this world and who don't want to go back to you. సో నువ్వు ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తారు బద్ధ జీవుని ఉద్ధరించడం కోసం. బద్ధ జీవులు ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండాలనుకుంటారు, ఇక్కడి నుంచి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని అనుకోరనమాట. వాళ్ళ కోసం మీరు అవతరిస్తూ ఉంటారు. But he is saying, but in this world, the living beings, due to intense attraction for enjoying pleasure, they cause suffering to one another. సో కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఈ ప్రపంచంలో జీవులు చాలా తీవ్రమైనటువంటి కోరిక, భోగించాలనేటువంటి తీవ్రమైన కోరిక వలన వాళ్ళు ఒకరికి ఒకరు దుఃఖాన్ని ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు. For example, if somebody wants pleasure, they are ready to cause pain to others also. Like Kaikeyi wanted her son to become the king, and she caused pain to, Dasharath, up to the point of even Dasharath giving up his life itself, Pran itself. సో ఈ ప్రపంచంలో మనం సుఖాన్ని ఎంత కావాలనుకుంటామంటే వేరే వాళ్ళకి దుఃఖం కలిగినా మనం పట్టించుకోమన్నమాట. కైకేయి ఉదాహరణ ఏంటంటే, కైకేయి తన కొడుకుని రాజుగా చక్రవర్తిగా కావాలని అనుకుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమైంది, దశరథ మహారాజు ఎంత నష్టం కలిగిందంటే చివరికి ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోయారన్నమాట. Similarly, when one wants material pleasure, one wants to fulfill that ambitious material pleasure, not caring for anybody's good advice. Even if great sages and saints, even Krishna himself gives advice, one will throw away all the advice. Like Duryodhana, he was hell-bent on getting the kingdom of the world. He didn't listen to Vyasdev, Narada, Dhaumya, Markandeya, so many great sages. Ultimately, Krishna came as Shantidut. He didn't listen to him also. That means when one wants material pleasure, one doesn't care for any good advice. Vinashakali viparita buddhi. కాబట్టి భౌతిక సుఖం కావాలనుకునే వ్యక్తి ఎవరు చెప్పిన సలహా కూడా తీసుకోడు అనమాట. ఎవరు చెప్పిన సలహా అసలు తీసుకోడు. దుర్యోధనుడికి ఉదాహరణ, దుర్యోధనుడికి చాలా మంది చెప్పారు ఇది మంచిది కాదని చెప్పేసి, మంచి సలహాలు చాలా మంది ఇచ్చారు. చివరికి కృష్ణుడు శాంతిదూతగా వచ్చి కూడా కృష్ణుడు చెప్పాడు అనమాట. అయినప్పటికీ దుర్యోధనుడు ఎవరి మాట వినలేదు. You find when Ravana became attached to Sita, this is another symptom of pleasure in this world. Once you enjoy a little pleasure, we want to repeat that pleasure again and again. Like Ajamila saw one dirty side. Again and again he wanted to connect with that impure woman, due to which he fell down from his Brahminical excellence. సో మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖం కావాలనుకుంటే, సుఖాన్ని అనుభవిస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ అది కావాలనిపిస్తుంది అనమాట. అజామలుడు ఒక అశుద్ధమైనటువంటి
సీన్ని చూస్తాడనమాట. సో దానివల్ల అతను చాలా నీచానికి దిగజారిపోతాడు. మళ్ళీ మళ్ళీ అది కావాలనుకుంటాడనమాట. Similarly, you find not only one wants to repeat the pleasurable experience, one becomes attached to the pleasurable experience. Like children sometimes eat cocoa chocolate and they become attached to it, and they keep on purchasing secretly, eating more and more, and up to the point when all the teeth are gone. సో వ్యక్తి మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి అనుకోవడమే కాదు, దాని పట్ల ఆసక్తి, అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాడనమాట. సో పిల్లవాడు చాక్లెట్ కావాలనుకుంటే దాన్ని తింటుంటే అలవాటు అవుతుంటే ఏమవుతుంది, పళ్ళు ఓడిపోయినంత వరకు తింటూనే ఉంటాడనమాట. Similarly, great kings on this earth who were so chivalrous that they had conquered all the 8 directions and they defeated all the kings and made them subservient to themselves. Such kings were easily defeated by one Vishakanya. సో ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది రాజులు, చక్రవర్తులు, ఎంతో మంది చిన్న రాజుల్ని, ఉపచక్రవర్తుల్ని ఓడించి, వాళ్ళని జయించి, వాళ్ళని వీళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో తెచ్చుకొని ఉండి, అంత కెపాసిటీ, వీరత్వం కలిగినటువంటి చక్రవర్తులు కూడా ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక స్త్రీ విషకన్య ద్వారా వాళ్ళు ఓడింపబడేవారు అన్నమాట. And if one is very attached to getting the pleasure, then one may adopt even hook or crook. By shortcuts or foul means or fair means, one will try to get that pleasure. For example, Duryodhana's side army, 7 Maharathis tried to kill this one small boy, Abhimanyu, because they wanted to win by hook or crook. So when one is attached to something, even Dhritarashtra also by somehow hook or crook wanted his sons to rule the world. Which means when we are attached to pleasure, we become sinful by adopting foul means. సో కొన్నిసార్లు మనకి ఒక ప్లెజర్, సుఖం కావాలి అనుకునేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం అడ్డుదారి కాదు, తప్పుదారిలో కూడా వెళ్ళి దాన్ని పొందాలని అనుకుంటాం అనమాట. అభిమన్యుని కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ విధంగా తప్పుదారిలో వెళ్ళి చంపుతారు కదా. సో కాబట్టి అలాగ మనం తప్పుదారి కూడా పడదాం అనమాట ప్లెజర్ కావాలనుకుంటే. So in this, you also will see that whenever somebody is doing just for the sake of taste buds of the tongue, when one wants to eat a cow or a goat or a chicken, one knows it is sinful. One should not do that. In the train, once I was traveling in the train, so one family had brought some meat. They wanted to eat meat. So I was sitting in the window seat this side. So they were asking, Swamiji, we are going to eat. Hope you won't mind, they were saying. I said, what is the problem? You can eat. I am eating my box, you eat your box. They said, no, we are going to eat meat. You are a sadhu, you are all pure. We are very feeling uneasy. Please forgive us. Like that they were saying. I said, okay, don't worry, you eat, I said. So I was just turned to the window side and I saw these people, they were actually blocking like this, so that, like this they were eating. So they were showing back to me. And why they are showing like that? Because their conscience is guilty and it is hurting them. And they know that what they are doing is wrong, sinful. సో చాలా మంది మన టంగ్ బర్డ్స్ అంటే రుచి కన్నికల్ని సంతృప్తిపరచడం కోసం ఎన్ని పాపాలైనా చేస్తారనమాట. ఒకసారి నేను ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉండగా ఒక ఫ్యామిలీ అక్కడ కూర్చున్నారనమాట. సో ప్రభుజీ ఒక సైడ్ని కూర్చున్నారు విండో దగ్గర. సో వాళ్ళు బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి సందేహిస్తూ ఉన్నారనమాట, సంకోచిస్తూ ఉన్నారు, ఓపెన్ చేయాలా లేదని చెప్పేసి. స్వామీజీ మేము తినొచ్చు అంటే మేము మీట్ తినబోతున్నాం అని చెప్పేసి అంటారు. సరే మీరు తినండి, మా ప్రసాదం మేము తింటాం, మీరు తినండి అన్నారనమాట ప్రభుజీ. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా వెనక పెట్టి తిరిగి ఇలా అటువైపు తిరిగి తింటున్నారనమాట. ఎందుకు అలా వెనక పెట్టి వెనుక చూపించి తింటున్నారంటే లోపల పరమాత్మ వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇది తప్పు అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. So you will see this attachment to this material pleasure is such a shameful thing. Many times it forces us to cut a sorry figure. సో భౌతిక సుఖాన్ని పట్ల ఉండేటువంటి ఆసక్తి అనేది ఎంత ప్రమాదం అంటే కొన్నిసార్లు మనల్ని అవమానం కూడా పరుస్తుంది అనమాట. One time, on a festival day, everybody was served two gulab jamuns. So it was very nice, big gulab jamun. After eating, one person wanted more, so he asked the server, Prabhuji, two more, he was asking. Server said, no, Prabhuji, limited. It's limited. Then, after finishing, again he got up and went to the place for serving. Another devotee asked, Prabhuji, can you give one more? He also said, limited. Then
he washed his plate and came and then went to the kitchen and asked, Prabhuji, any gulab jamuns remaining? He said, yes, they are remaining, but not for you. They are for the servers. It's remaining. And still he was pushing very much. So this devotee complained to another devotee, and that devotee had to scold him. Prabhu, how many times we told you are asking different devotees, just please don't disturb. Whatever is given, accept and go away. Then he ran away after that. So in this way, our attachment, material attachments make us become shameful. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం అవమానపడాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఒక వ్యక్తి గులాబ్ జామున్ కావాలనుకున్నాడు, ఒక్కొక్క గులాబ్ జామున్ అందరికి ఇచ్చారు. అతను లేచి ఇంకో అడిగాడు అనమాట, ఇంకోటి కావాలంటే ఇవ్వలేదనమాట. వేరే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, నాకు గులాబ్ జామున్ ఇస్తారని చెప్పేసి రెండో గులాబ్ జామున్. అతను కూడా లిమిటెడ్ అన్నమాట. మళ్ళీ కిచెన్లోకి వెళ్తాడు, కిచెన్లోకి నాకు గులాబ్ జామున్ కావాలని చెప్పేసి అంటే అనమాట. ప్రభు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి గులాబ్ జామున్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి? సో అలాగా తిట్లు కావించుకోవాల్సి వస్తుందన్నమాట. దేనివలన? సుఖం, ప్లెజర్ కావాలనేటువంటి కోరిక వలన కొన్నిసార్లు అవమానం పడాల్సి వస్తుంది, సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది అనమాట. Yeah. So when we talk about the pleasures, it can be pleasure of eating, it can be pleasure of possessing a kingdom like Duryodhana wanted, or it can be pleasure of attraction between man and woman. But whatever type of material pleasures we are attracted to, these material pleasures bring forth enormous sufferings, which I explained to you now. సో మనం ఎలాంటి సుఖానికి పట్ల ఆసక్తి ఉన్నా, అది తినడం గురించి కావచ్చు, లేదంటే దుర్యోధనలా రాజ్యం కావాలి, ప్రాపర్టీ కావాలనేటువంటి కోరిక కావచ్చు, లేదంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ కావచ్చు. ఎలాంటి సుఖాన్ని పట్ల మన ఆకర్షణ ఉన్నా, అట్రాక్షన్ ఉన్నా, ఆసక్తి ఉన్నా, అది చివరికి మనకి దుఃఖానికి దారితీస్తుంది. In the Bhagavatam, there is an example given. According to dharma, every man is allowed to marry, but he should be satisfied with his own wife. సో శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, కానీ అతను తన భార్యతో సంతృప్తి అయి ఉండాలి. But a materialistic minded man is not satisfied only with his wife. He is still trying to get attracted to someone else's wife, and that is compared to a man going and putting the hand in a honeycomb. As soon as it touches the honeycomb, immediately all the honeybees become activated. They start chasing after him. Tung, 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 tung. They hit him all over the body. He is running and they chase him. Similarly, the relatives of a woman chase after the man and attack him, beat him, break his bones and shoot him because of his illicit behavior. సో అలా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అతను వ్యక్తి మ్యారేజ్ చేసుకుని ఒక భార్యతో సంతృప్తి అయి ఉండాలి. అలా కాకుండా వేరే వాళ్ళ భార్యలు కావాలనుకుంటే ఏమవుతుంది? అది తేనెటీగలో హనీ కుంబులో చేయి పెట్టినట్టు అనమాట. చేయి పెడితే ఏమవుతుంది? అక్కడ నుండి ఈగలన్నీ వచ్చి, తేనెటీగలన్నీ వచ్చి కుడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, పరిగెట్టాలన్నమాట. అదేవిధంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క స్త్రీ యొక్క చుట్టాలు, బంధువులు అందరూ వచ్చేదని కొడతారనమాట. So in this way, the material pleasures in this world, the subject matter is not difficult to understand for people living in this world. We all know what we are talking about. But if we are intelligent, then such a person will study the scriptures and understand the nature of material pleasure, which we were talking now. Yes. సో ఇవేమి కొత్త విషయాలేం కాదు, మనందరికీ తెలియని విషయాలేం కాదు, ఇవన్నీ తెలిసినవే. కానీ మనం వాటి పట్ల ఆసక్తి ఉంటున్నదన్నమాట. కాబట్టి స్క్రిప్చర్స్, వేదాలు, శాస్త్రాలు చదివి మనం అర్థం చేసుకుని వాటిని ఆచరించాలి. So one thing becomes clear, that all the living beings in this world are pleasure seeking. For example, you put some sugar here, even from the ground, ants will climb up and come here for the sugar. You will see they get attracted. Similarly, Prabhu says even they have that smelling ability to find out sugar and they come. So everybody is pleasure seeking. సో ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి జీవి కూడా ఆనందాన్ని వెతుకుతూ ఉందన్నమాట. అది జీవి లక్షణం. సో ఇక్కడ కొద్దిగా పంచదార పెడితే చాలా చీమలు వచ్చి దాన్ని తినడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి అనమాట. కాబట్టి అదే విధంగా ప్రతి జీవు ఆనందం కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు. I had gone to Calcutta. They have a goshala there. So I took some hay, and that yellow color hay, and I tried to feed the cows, and no cows came to me. They were not attracted because they're eating it. So then Acharatnapa was there. So he told me that, okay, you take this. So he gave me a basket full of this gudugola, they call it. And gudugola is actually jaggery, round jaggery.
So when I took that and took the jaggery, then all the cows surrounded me. Cows and calves, and they were competing for snatching it from my hand and eating. I became afraid to even feed them. They are just licking your hand and pulling it. And when I was feeding, he told me that don't feed everything, just give them one or two because they're not supposed to eat so much. But that they are very attracted, jaggery. Just as we have attraction for sweet, they also have attraction for sweet. సో నేను కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గోశాల ఉంది. గోశాలలో ఆవులన్నిటికీ ఫస్ట్ ఎండుగడ్డి ఇచ్చాం అనమాట. ఎండుగడ్డి ఇస్తే తినట్లేదు, ఏమీ రావట్లేదు అనమాట. కానీ దాని తర్వాత బెల్లం ఇచ్చాం. బెల్లం ఇస్తే పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాయన్నమాట. అన్నీ పరిగెట్టుకుంటూ ఒకదాన్ని ఒకటి తొక్కుకుంటూ వచ్చాయన్నమాట. సో కాబట్టి మనకే విధంగా స్వీట్స్ ఇష్టం, వాటి కూడా స్వీట్స్ ఇష్టం. సో కాబట్టి ప్లెజర్ సీక్, ప్రతి జీవి కూడా ఆనందాన్ని వెతుకుతూ ఉందన్నమాట. So this pleasure seeking nature, where is it coming from? If you see in the Taittiriya Upanishad, there is a statement, raso vaisaha rasam hi evayam labdva anandi bhavati. The meaning of this verse is the Supreme Lord Krishna is a bhandara of rasa. He is an ocean of loving exchanges which produces something called bliss or ananda. సో తైత్రీయ ఉపనిషత్తులో రసవేసహ అంటే భగవంతుడు అన్ని రకాల రసాలకి, అన్ని రకాల రుచులకి, అన్ని రకాల ఆనందాలకి అతను నిధి అన్నమాట. అండ్ rasam hi evayam labdva anandi bhavati. The jivatma also, when he goes and connects with Krishna, in exchange with Krishna, he experiences also boundless bliss. సో కాబట్టి భగవంతుడు రసాలకి, ఆనందాలకి నిధి కాబట్టి అతను ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాడు. కానీ జీవుడు కూడా, మనం కూడా భగవంతుడితో మనం మళ్ళీ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటే మనకు కూడా చాలా ఆనందం వస్తుందన్నమాట. Like for example, if there is a socket, somebody touched the socket and got electric shock, and you touch him, then you also get a shock. Somebody else touches you, he also gets a shock. Everybody gets shocked. Similarly, Lord is an ocean of bliss. So if somebody connects with Lord Krishna, they get happiness, and anybody comes in touch with them, they also get happiness. సో ఎలక్ట్రిక్ సాకెట్ ఉంది, అందులో కరెంట్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఎవరైనా చేయబెట్టారు అనుకోండి, వాళ్ళకి షాక్ కొడుతుంది. వాళ్ళకి షాక్ కొట్టిన వాళ్ళని పట్టుకున్నా వాళ్ళకి కొడుతుంది. ఎంతమంది పట్టుకుంటే అందరికీ షాక్ కొడుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళతో మనం కనెక్ట్ అయినా మనకు కూడా అదే ఆనందం వస్తుంది. So it's not wrong for the Jivatma to search after that bliss or pleasure on the spiritual platform in connection to Lord Krishna, because that is natural in the spiritual platform. సో జీవుడికి భగవంతుడికి సంబంధించి, కృష్ణుడికి సంబంధించి సంబంధించినటువంటి ఆనందాన్ని వెతకడంలో తప్పులేదు. ఆధ్యాత్మిక స్థాయి మీద ఆనందాన్ని వెతకడంలో తప్పులేదు. You can get a glimpse of that even in material world. For example, when I was studying in IIT, on the day of the last examination, the same day evening, boys will book the train ticket, and they will board the train and immediately run to home. Although there are 2.5 months holidays is there, vacation. Nobody will stick to the college after the exams are over. Same day they will leave. I used to ask my friends, why don't you stay for 3-4 days more? They will say, no, we want to go home. Because home is the place where they get the honey. And because that's where their loving relationship with mother and father, brother, sister, and they can relax at home. They can throw the clothes to mother to wash. They can eat nice food at home. They can play games with their friends. So everybody is looking for pleasure. In this world also, we want to have a carefree, happy life. సో అదే సూత్రాన్ని మనం భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా చూస్తాం అన్నమాట. ఈ విధంగా నేను ఐఐటీలో చదివేటప్పుడు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ 2 నెలల హాలిడేస్, 2.5 months హాలిడేస్ ఉన్నా వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఫస్ట్ రోజే ఎగ్జామ్ అయిన ఆ రోజే ట్రైన్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట. 2-3 రోజులు ఉండొచ్చు కదంటే లేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనే వాళ్ళం. ఎందుకు? ఇంటికి వెళ్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందన్నమాట. బట్టలు వదిలేయచ్చు, అమ్మ ఉతుకుతుంది, చక్కగా పడుకోవచ్చు, ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవచ్చు, ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట. So everybody wants to be happy, but when we leave the spiritual world and come to the material world and try to become happy on the material platform, that happiness is not possible. కానీ మనందరము ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వదిలి, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని వదిలి మనం భౌతిక స్థాయిలో లేదంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందంగా ఉండాలనుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. And why, we will see. For example, if you eat popcorn, it's very tasty, very nice. But if you eat thermocol, not tasty. సో ఎందుకంటే మనం పాప్కార్న్ తిన్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది, థెర్మోకోల్ తింటే
బాగుంటుందా? బాగోదు. Similarly, the spirit cannot derive any happiness from dead matter. సో అదేవిధంగా ఆత్మ కూడా జడ పదార్థం నుంచి ఎలాంటి ఆనందాన్ని పొందలేదు. Just like my mother, when I was a small kid, my mother used to take me to market and she would take an apple and say, please, better take an apple. I would say, I want apple balloon. Huh? She would say, what will you do with the balloon? Huh? Balloon will burst after some time. But I would never understand because they had this red color apple type of big balloon. You've seen that? Huh? So anyway, she will purchase an apple also and a balloon also, both. Huh? Even before we reach home, balloon will burst, part on the way. Huh? Then after going home, you eat the actual real apple you eat because balloon is useless. You realize it later. Similarly, spiritual pleasure, spiritual bliss is like the real apple. Material pleasure is like the big apple balloon. So which looks bigger for us? Material pleasure or spiritual bliss? So 99% of the world population is running after spiritual bliss or material pleasure. Yeah. సో నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మతో మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మా అమ్మ యాపిల్ తీసుకోమని చెప్పేది అనమాట, యాపిల్ ఫ్రూట్ని. నేను యాపిల్ బెలూన్ కావాలనేవాడు. బెలూన్తో ఏం చేసుకుంటావు అని అనేవారు అనమాట. బెలూన్ కావాలని చెప్పేసి అనేవారు అనమాట. కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే ఇంటికి వెళ్ళ ముందే ఆ బెలూను పేలిపోతుంది. కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తినేదేంటి? యాపిలే కదా. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనందరం కూడా యాపిల్ని వదిలేసి బెలూన్ కావాలనుకుంటున్నాం అనమాట. So therefore, it is very important for us to logically understand how this material pleasure is a useless chase after mirage. సో మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ భౌతిక సుఖం అనేది, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందం అనేది మనము ఎడారిలో ఉండేటువంటి ఎండమా వెనకాల పరిగెట్టినట్లే దీని వెనకాల పరిగెట్టడం అనేది. Sometimes in the forest, a kasturi deer, it runs here and there searching for that fragrance. Where is it coming from? Running here, there at last it dies, not knowing where it is. It is there right in his navel, in his own belly. He doesn't see this. Similarly, our bliss is right here in the Atma itself, when it's sambandha with Paramatma. We don't search inside, we are searching outside here and there. సో అడవిలో జింక పరిగెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. మంచి సుగంధం వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుండి వస్తుందని చెప్పేసి దానికోసం పరిగెడుతూ తిరుగుతుంది అనమాట. కానీ దాని బొడ్డులోనే ఆ కస్తూరి ఉందనే విషయం దానికి తెలియదు అనమాట. అదేవిధంగా మనం అందరం కూడా మనలో ఆనందం ఉంది, మన హృదయంలో మనకి పరమాత్మతో భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధం ద్వారా ఆ ఆనందం వస్తుందనే విషయం తెలియక మనం ప్రపంచం అంతా వెతుకుతూ ఉన్నాం ఆనందం కోసం. See, the Maya promises more and delivers very little. మాయాదేవి ఏం చేస్తుంది? చాలా ఎక్కువ మనకి ఇస్తానని చెప్పేసి చెప్తుంది, కానీ ఇచ్చింది ఎంత? చాలా తక్కువ. Like one man was in the desert, he was very thirsty for water and he saw a big helicopter coming and big advertisement outside the helicopter, fresh cooling drinking Bisleri waters, it was advertised, and he thought there must be thousands of bottles inside this helicopter, he thought. సో ఒక వ్యక్తి ఎడారిలో దాహంతో ఉంటాడనమాట. పైనుంచి విమానం వెళ్తూ ఉంది, విమానంలో వాటర్ అని రాసి ఉందన్నమాట, పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తుందన్నమాట. సో అందులో ఎంతో 100 లీటర్స్ వాటర్ ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి చాలా ఆశపడుతూ ఉంటాడు. So as soon as it went round and round, he was also rotating, please come down, he was telling. When it came down, one man came out with one bottle, that only with one drop of water. He said, show the hand. One drop he gave him. He said, that's all I have, he said. This is how the material pleasure promises big and delivers little. సో ఈ విధంగా అతను ప్లేన్ మీద తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇతను కూడా తిరుగుతున్నాడు, తన తల తిప్పుతూ ఉన్నాడు అనమాట. తిరిగేసరికి అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఒక బాటిల్ తీసుకుని వస్తాడు. ఆ బాటిల్లో ఓపెన్ చేస్తే చేయి పట్టమంటాడు అనమాట. చేయి పెడితే ఒక డ్రాప్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ డ్రాప్ వేస్తాడు, తాగే అంటాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా మనందరం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖం కోసం ప్రామిస్ చేసేది ఎక్కువ, కనిపించేది చాలా తక్కువ. People imagine more than what there is. జనాలు ఉన్నదానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఊహించుకుంటారు. So one man was taken to hell and there he saw arches with boards. In one board he saw, people were, the smoking picture was there. Another place he saw a liquor bottle was there. Another place he saw man, woman was there. So he thought, wonderful place. He thought, so when he went inside, Yama Kinkaras caught him and bet him left, right, center. Very heavily. He said, hey,
outside advertisement was very good. What is it? They said that's only advertisement, not for enjoying. Those who do this get punishment inside, they said. సో ఒక వ్యక్తి ఒకసారి నరకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా బోర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక వ్యక్తి సిగరెట్ తాగుతున్నాడు, ఒక వ్యక్తి మందు తాగుతున్నాడు, ఒక పిక్చర్లో స్త్రీ పురుషులు ఉన్నారు, అలా మంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓ ఇవన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్తాడనమాట. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ రైట్ అతనికి కొరడా దెబ్బలు కొడతారనమాట. సో అతను ఏంటి బయట బోర్డు ఒకలా ఉంది, మీరు లోపల ఇంకోలా చేస్తున్నారంటే అవి కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఇక లోపల పిలిపించి కొడతామని చెప్పేసి అంటారనమాట. See, all of you sitting here, you are all intelligent devotees. So you already have understood that smoking or drinking or drugs or tobacco, these things, they don't give happiness. Although people search for happiness even in those dirty activities. You all already know it. సో మీరు అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ తెలివైన వాళ్ళు, అందరికీ తెలుసు స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఇవేమీ సుఖాన్ని ఇవ్వవు అని చెప్పేసి. But after becoming devotees, our problems are different. We may seek, pleasure in a pious life without wanting to go back to Godhead. సో మనం భక్తులు అయిన తర్వాత అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? మనము ఒక పుణ్యాత్ములుగా ఉండిపోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం. భక్తిలో భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని కోరిక మనలో ఉండదన్నమాట. And even though one has become a Krishna's devotee, still there is a secret desire in the mind that I want to become a rich devotee. సో మన భక్తులు అయిన తర్వాత, కృష్ణ భక్తులు అయిన తర్వాత కూడా మన మనస్సులో హృదయంలో కోరిక ఉంటుంది. ఏంటి? నేను డివోటీనే, కానీ నేను చాలా ధనవంతుడైన భక్తుడిని అవ్వాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. There is a secret devotee that let my sons and daughters go to America, Canada, Australia, Germany, London, all over the world and increase my name and fame. సో కొంతమంది అనుకుంటారన్నమాట, మా పిల్లలందరూ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కెనడా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్కువ ధనాన్ని తీసుకురావాలి, ఈ విధంగా నేను చాలా ప్రసిద్ధి అవ్వాలి, ఫేమస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటాం. Also one feels, what is the hurry to go back to Godhead? Already my initiation is over. Guruji will take care. ఇంత అర్జెంట్ ఏముంది, భగవద్ధామానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఇంత అర్జెంట్ ఏముంది, నాకు ఆల్రెడీ దీక్ష అయిపోయింది, గురువు చూసుకుంటారులే అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. One derives pleasure in, doing some pious rituals and formularies without getting deeper in understanding and practice of bhakti. సో ఈ విధంగా మనం పైన పూజలు ఇవన్నీ పునస్కారాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం, భక్తిలో లోతుకి వెళ్ళమన్నమాట. In South India, it's very difficult to preach many times because people wear chandan, kumkum, and they go to different temples on different days. They're very pious, and they don't do any sinful activities also. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రచారం చేయడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అందరూ భక్తులే. ఏదో టెంపుల్కి ఒకరోజు ఒక టెంపుల్కి వెళ్తుంటారు, కుంకుమ పెడతారు, తిలకం పెడతారు, బొట్లు పెడతారు, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ పయస్ మ్యాన్ అండ్ అ స్పిరిచువల్ మ్యాన్? సో ఒక పుణ్యాత్ముడైన వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మికత కలిగిన వ్యక్తికి తేడా ఏంటి? ఎ పయస్ మ్యాన్ ఇస్ ఐ సెంటర్డ్, ఎ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఇస్ కృష్ణ సెంటర్డ్. పుణ్యాత్ముడు అనేవాడు నేను కేంద్రంగా భావించి ఉంటాడనమాట, కానీ ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి కృష్ణుడు కేంద్రంగా భావించి ఉంటాడు. Because a pious man goes to different temples. He will go to Shiva, he will go to Ganesha, he will go to Kartika, he will go to Devi, he will go to Krishna also, Rama also. In all the temples, he will come with a list of items which he wants from God. సో పుణ్యాత్ముడు ఏం చేస్తాడు? అన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్తాడు అనమాట. గణేష్ టెంపుల్కి వెళ్తాడు, కార్తికేయ టెంపుల్కి వెళ్తాడు, దుర్గా టెంపుల్కి వెళ్తాడు, శివజీ టెంపుల్కి వెళ్తాడు, అన్ని టెంపుల్కి వెళ్తాడు. కానీ టెంపుల్కి వెళ్ళి తన లిస్ట్ చూపిస్తాడు అనమాట, ఏం కావాలి నాకు అనేది. You will say that, oh God, please get my daughter married. Oh my Lord, oh Lord, please get my son go abroad, get a foreign chance. Oh God, please give my son promotion. Like these are the things they pray. In fact, they have got as a passport Ganesh also they have temple. If you pray to the Ganesh, he will give you a passport for your son. Yeah. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోవాలని చెప్పేసి, మీ అబ్బాయి అబ్రాడ్ వెళ్ళాలని చెప్పేసి, మా అబ్బాయికి వీసా రావాలని చెప్పేసి, మా అబ్బాయికి ప్రమోషన్ కావాలని చెప్పేసి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వీసా గణేష్ అని చెప్పేసి ఒక టెంపుల్ ఉందన్నమాట, అక్కడికి వెళ్ళి గణేష్ ప్రార్థన చేస్తే మనకి వీసా దొరుకుతుంది అనమాట. సో దీస్ పీపుల్ లుక్ లైక్ రిలీజియస్ పీపుల్, బట్ దే ఆర్ సింప్లీ రిలీజియస్ ఫర్ మెటీరియల్ ప్లెజర్, నాట్ ఫర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. వీళ్ళు ధర్మాత్ముల్లా పుణ్యాత్ముల్లా కనిపిస్తుంటారు, కానీ వాళ్ళు భగవద్ధామం వెళ్ళడం కోసం కాదనమాట, వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం చేస్తూ ఉంటారు. Because they just don't know the philosophy what Krishna teaches in the Bhagavad Gita. He says in one of the verses in Bhagavad Gita, he says that
nateshu ramate buddha. Intelligent people don't get stuck in the material pleasure. Krishna says that yehi samsparshaja bhoga dukkhayo naya evate adyantavantah kaunteya nateshu ramate buddha. Arjuna, in this world the material pleasures are all pain producing and they are limited, and intelligent people don't get stuck in them, but they make an effort to go back home, back to Godhead. సో కృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏహి సంస్పర్శజా భోగ. ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా చివరికి మనకు దుఃఖాన్ని ఇస్తాయి. కాబట్టి తెలివైన వాడు ఎవడు కూడా వాటిల్లో రమించడు, వాటిల్లో ఆనందించడు. అతను ఏం చేస్తాడు? భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని అనుకుంటాడు. Anybody outside who is not a devotee tells you, I am enjoying life, you can challenge them with two questions. How much can you enjoy? How long can you enjoy? బయట ఉండేటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా నేను జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, ఆనందిస్తున్నా అని చెప్పేసి అంటే ఆ వ్యక్తిని మీరు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. ఏంటి? 2 క్వశ్చన్లు అడగాలి. ఎంతకాలం నువ్వు ఎంజాయ్ చేయగలవు, ఎంత పరిమాణంలో నువ్వు ఎంజాయ్ చేయగలని చెప్పేసి. For example, we all know very well that you can eat very nice food up to the age of 35. After 35, 40, even if you have lot of very nice varieties of prasad kept in front of you, like you have biryani, you have jalebi, you have gulab jamun, you have rasamalai, you have Mysore pak, you have all these items are kept, masala dosa and samosa and all this. You can see them and you can serve to other people, but you cannot eat them. After you cross 40, if you eat, actually if you are going to eat all these things, then you can have problems. Yeah. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తాం 30-35 సంవత్సరాల వరకు వ్యక్తి బాగా తినగలుగుతాడు. దాని తర్వాత ఇంకా తిండి బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట. 40 years దాని తర్వాత మన దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నా, గులాబ్ జామును, రసగుల్లా, జిలేబీ, బిర్యానీ, ఇవన్నీ ఐటమ్స్ ఉన్నా మనం తినలేం. పెద్దగా తింటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అవన్నీ తింటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. See, this Puran Poli, they know here? They know Puran Poli? పురాణ పొలి తెలియదు. They don't know. What do you call in here locally? బొప్పట్. They put channa, they make... correct? Boppat is different. Boppat is different. Actually, it is like a round one, inside which they put the channa and sweet thing. పరోటాలా ఉంటది, మధ్యలో పప్పు వేసి చేసేసి. ఓకే, బొప్పట్లు. ఓకే, బొప్పట్. Correct, yeah. So that you will see when a devotee is 20-year-old devotee, 25-year-old, he will eat 4. And after crossing 40, 50, he will eat only half or 1/4 one. You can see that means quantity is reducing or increasing. అలాంటి పురాణ పోలి వ్యక్తి 25 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు 4-5 తింటాడు. 40-45 వచ్చిన తర్వాత సగమే తింటాడు అనమాట. అంతకన్నా ఎక్కువ తినలేడు. సో పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా తినేది? Decreasing. Decrease. Similarly, you will see the man-woman attraction is very strong in teenage. They think, when a teenage boy, girl comes, they behave as if they are going to conquer the whole world. అదే విధంగా టీనేజ్ లో ఉండేటప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఒకరినొకరిని చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి ప్రపంచాన్ని జయించేసినంత ఆనందంగా ఉంటారనమాట. Even when we were in NCC, they gave us a shoe with that U-shaped horseshoe thing they put below. And so when you wear the NCC dress and tuck in your shirt, walk chak as if you are going to conquer the whole world. మేము కూడా ఎన్సీసీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు క్యాప్ అండ్ బెల్ట్ అండ్ యు వాక్ వెరీ ప్రౌడ్లీ. యూ షేప్ లో ఉండేటువంటి షూ ఇచ్చేవారు అనమాట. టై చేసి క్యాప్ పెట్టి బెల్ట్ వేసి ఇన్సర్ట్ చేసి నడుస్తుంటే ఏదో ఆ హీరోల్లా ప్రపంచాన్ని జయించేటట్లుగా అనిపించేది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ దట్ యూత్ఫుల్ ప్రైడ్. కాబట్టి యవ్వన గర్వం. You cross 40, 50, 60 years, body will become gada, it become very loose. After 40, 50, 60 తర్వాత శరీరం ఇంకా కుచించిపోతుంది అనమాట. Yeah, man and woman physically they cannot enjoy beyond a certain age. Therefore, they should have mutual respect, trust and love, which is what will keep the family going. కాబట్టి స్త్రీ పురుషులు ఒక ఏజ్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమి ఆనందాన్ని పొందలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒకరికొక పట్ల ఒకరికి గౌరవము, రెస్పెక్ట్ ఇవన్నీ ఉండాలి. అలా ఉంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. Even if you are Karodapati and you have dozen star hotels in your city, every hotel is making 50 items. So 50 into dozen, if you see, 600 items are made in your city. But how much a rich man can eat? He can eat the same quantity what a poor man eats. That means, just because you are rich, you are not going to enjoy all the hotel food. సో ఒక సిటీలో ఒక డజన్ 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క హోటల్లో 50 ఐటమ్స్ చేస్తారు, అంటే 600 ఐటమ్స్ చేస్తారు.
ఒక రిచ్ మ్యాన్, చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, అతను వెళ్ళి అన్ని ఐటమ్స్ని తినగలడా, ఎంజాయ్ చేయగలడా? అతను ఏం తింటాడు? పేదవాడు ఎంత తింటాడు అంతే తింటాడు, లేదా అంతకన్నా తక్కువే తింటాడు. And if somebody has disease in the body, Rockefeller was the richest man of his times, but he had one disease called chronic constipation. And doctors told him, till your last breath, you have to drink only vegetable soups. You cannot eat anything. Although he was a multi-millionaire, billionaire, he could not enjoy eating. సో కొన్నిసార్లు రిచ్ పీపుల్ కూడా ఏమీ చేయలేరు అనమాట, ఏమీ ఎంజాయ్ చేయలేరు. రాకెల్ఫెల్లర్ అని చెప్పేసి చాలా ప్రపంచంలో ధనవంతుడు అనమాట, కానీ అతనికి చాలా సివియర్ కాన్స్టిపేషన్ ఉండేది అనమాట. కాబట్టి దాని వలన డాక్టర్ చెప్పారనమాట, నువ్వు పులుసు తప్ప, కూరగాయలు ఉడకబెట్టి దాన్ని పులుసు చేస్తే ఆ పులుసు తప్ప, సూప్ తప్ప ఇంకేమీ తినకూడదు అని చెప్పేసి అన్నారు. So what's the use of all his money? కాబట్టి డబ్బంతా ఏంటి, ఏం లాభం? How many of you know very rich people having diabetes and they cannot eat sweet? మీకు ఎంతమంది తెలుసు ధనవంతులు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంది? అలాంటి వాళ్ళని ఎంతమంది చూశారు? You have heard about people, correct? Now they have so much riches, but they want to eat, but they cannot eat. చాలా ధనం ఉంది, చాలా తినాలనుకుంటారు కానీ తినలేరు. Yeah. Now this is disease. Somebody has a diseased body, or even if somebody doesn't have a disease also, how many gulab jamuns can you eat? 5, 10, 15, 20? The stomach has a limit. You cannot eat unlimitedly. Yeah. సో ఇది వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి వ్యక్తి పరిస్థితి. ఒకవేళ వ్యాధి లేకపోయినా వ్యక్తి ఎన్ని తినగలడు, ఎన్ని గులాబ్ జాములు తినగలడు? 5, 10, 15 అంతే. See, I remember one day I was in the serving counter. They had made a big feast. There was like puliodarai, there was like lemon rice, and there was, many items, sweets and everything. So one fellow took a plate and put rice like this. He filled up the plate like this. Everybody who was serving was afraid. How will he eat this? He said, no, keep putting more. Why he was taking? He was afraid that second round when I come, it may get over. That is the fear people have. But after when he sat to eat, he could eat only 1/3 of it. And then he felt, my Lord, I cannot eat it now. So many times our mind thinks, I'm going to enjoy like this, but we cannot enjoy. We have limitation. సో ఒకసారి నేను సర్వింగ్ చేస్తున్నా ప్రసాదం. ఒక వ్యక్తి వచ్చి పెద్ద ప్లేట్ తీసుకుని వచ్చాడు అనమాట. ప్లేట్లో పూర్తిగా వడ్డించేసుకున్నాడు అనమాట. ఎంత మౌంటైన్ లాగా రైస్ వేసుకున్నాడు, అన్ని ఐటమ్స్ ఫుల్గా పెట్టేసుకున్నాడు అనమాట. అందరూ అనుకుంటున్నారు అనమాట, ఎలా తింటాడు ఎంత అని చెప్పేసి. అతని ఉద్దేశం ఏంటి? సెకండ్ సర్వింగ్ వస్తే ఉండదేమని చెప్పేసి ముందే పెట్టించుకున్నాడు అనమాట. చివరికి వెళ్ళేసరికి అందులో 3వ వంతు కూడా తినలేకపోయాడు. So many times our expectation is very high. For example, say somebody comes and gives you a birthday gift, very nicely packed with gold and ribbon. On your birthday, you're very curious to see what it is. The curiosity and the eagerness is great. You tear it open and then you see inside it's only a quartz clock. You turn it this way, that way, and you throw it in a corner. No more attraction after that. సో కొన్నిసార్లు మన బర్త్డే గిఫ్ట్కి చాలా బాగా ప్యాక్ చేసి మంచి ఐటమ్ని తీసుకుని వచ్చి ఎవరో ఇచ్చారనమాట. మెరుస్తూ ఉందన్నమాట. దాన్ని ఓపెన్ చేసి తీస్తే అందులో ఏముంది? సింపుల్ అలారం క్లాక్ ఉందన్నమాట, వాల్ క్లాక్. తీసి పక్కన పడేసాను అనమాట. ఏదో ఉందనుకున్నా ఇందులో ఏమీ లేదండి. Yeah, similarly when we got the bicycle for the first time, we didn't want to remove the plastic cover also. And the tire smell is coming, new. So we took the bicycle and went in a playground round and round, 3 times, 4 times. Father was telling, bicycle is for going to school, not for going round and round. Because a new cycle, one is very eager to enjoy it. But will you do the same thing throughout? Now, after 2 months, the attraction is gone. సో చిన్నప్పుడు మనకి కొత్త సైకిల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? దానికి ఉన్న పాలిథిన్ కవర్ కూడా తీయమన్నమాట. అలా చాలా జాగ్రత్తగా కొత్త టైర్ స్మెల్ వస్తుంది, సైకిల్ కొత్తగా ఉంది, దాని మంది అంత అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని పట్టుకొని తిప్పుతూ ఉంటాను అనమాట చుట్టూ. కానీ ఎంతకాలం ఉంటుంది అట్రాక్షన్? 1 నెల 2 నెలలు ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకా అది పోతుంది అనమాట. Same with man, woman, when they are young, the attraction, when they talk about marriage, people think, nightingales are singing, cuckoos are cooing, flowers are falling from heaven, and big expectations they have while entering in married life. But afterwards, that fascination goes away, and they will be finding fault with one another. You are not fulfilling my expectation, and they have mutual expectations increase and they quarrel. సో కొత్తలో దంపతులు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఏదో కోయిళ్ళు కూస్తూ ఉన్నాయి ఆకాశంలో, చాలా అలా ఊహించుకుంటారు అన్నమాట. చాలా ఒకరి పట్ల ఒకరికి చాలా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఏదో ఊహాలోకంలో బతుకుతుంటారు. కానీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఈ ఆకర్షణ ఎంత పోతుందన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకరి నుంచి ఒకరు పెరుగుతూ ఉంటాయి. నువ్వు అది నాకు చేయట్లేదు, నువ్వు నాకు అది చేయట్లేదు అని చెప్పేసి
ఇంకా గొడవలు వస్తాయన్నమాట. So we have to have the eyes to see the truth. కాబట్టి మనకి ఆ నిజాన్ని సత్యాన్ని చూసేటువంటి కళ్ళు కావాలి. So many things I told you. Material pleasure is limited, just like a cow tied to a pole. If this is a cow tied to a pole, only little pleasure only you can enjoy in this world. You cannot enjoy unlimitedly. సో కాబట్టి నేను చాలా విషయాలు చెప్పాను. భౌతిక సుఖం అనేది ఏ విధంగా పరిమితమైంది అనేది. సో ఒక ఆవుని ఒక కర్ర కడితే అది దాని తాడుతో కడితే ఆ మాత్రం తాడు ఎంత ఉంటుందో అంత పరిమాణంలోనే అంత దూరంలో మాత్రమే తిరగగలదు. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ దూరంలో వెళ్ళలేదు. And only that much, if you try to enjoy more, Chanakya says, Santosha trishu kartavyo swadare bhojane dhane trishu chaivana kartavyo swadhyaya japadanayoho. Is telling that 3 things you should be satisfied with: your own wife and food cooked at home, and whatever wealth you earn, within that only you should spend. Don't try to encroach on another man's wife or property, or don't take loan. If you do that, you will be miserable. సో చాణక్యులు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏం చెప్తున్నారు? 3 వాటితో మీరు సంతృప్తి అవ్వాలని చెప్పేసి. ఒక తన సొంత భార్యతోనూ ఇంట్లో ఉండే ఫుడ్తోనూ తన యొక్క ఇన్కమ్తో సంతృప్తి చెందాలి. మనము ఇవి కాకుండా సంతృప్తి చెందకుండా వేరే వాళ్ళది దోచుకోవాలని అనుకుంటే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. And if you want to do beyond limit, he says, what is that? Nam Jap is saying. Japa and Swadhyay and Dan. These things you can do beyond limit, no problem, he's saying. సో కానీ అన్లిమిటెడ్గా చేయాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి. జపం, లేదంటే దానం, లేదంటే శాస్త్ర అధ్యయనం, ఇవి ఎంత కావాలని చేసుకోవచ్చు, దానికి లిమిట్ ఏం లేదు. And those are all spiritual items. అవన్నీ ఆధ్యాత్మిక వస్తువులు. So in spiritual life, when one becomes very serious, then that actually takes one back to Godhead. Whereas in material pleasure, you try to increase material pleasure, there is a stringent limit put on us. సో భౌతిక ప్రపంచంలో, భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో దానికి లిమిట్ అంటూ లేదు. ఎంతైనా భక్తి చేయొచ్చు, ఎంతైనా ఇవన్నీ చదవచ్చు, భగవద్ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ భౌతిక జీవనంలో వీటన్నిటికీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తే మనకి దుఃఖం వస్తుంది. Because we all are souls who want to enjoy ocean of happiness, and within this limited bodily machine we are seated inside, and in this body you cannot enjoy ocean of happiness. Just like a bird inside a cage cannot fly too much, he has limit. Whereas if you leave the bird in the sky, he can fly freely everywhere. So that type of soul who was very free, now is trapped in this bodily machine. He want to enjoy but is unable to enjoy, and therefore we suffer. సో ఆత్మలందరికీ అనంతమైన ఆనందం కావాలి. కానీ మనం ఒక పక్షి ఏ విధంగా అయితే గూటిలో బంధింపబడి ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈ శరీరంలో బంధింపబడి ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ శరీరం ద్వారా అనంతమైన సుఖాన్ని పొందాలనుకోవడం చాలా మూర్ఖత్వం అనమాట. కాబట్టి ఈ పక్షి ఎప్పుడైతే ఆ గూట్లో తనకి స్వతంత్రం ఉండదు, చాలా ఎంజాయ్ చేయలేదు, ఆ గూట్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడే ఆనందించగలదు అనమాట. అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఎంజాయ్ చేయలేం, ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. So the word yogi has 2 meanings. One meaning is one who can control his mind and senses at will. That's one meaning. సో యోగి అంటే 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే అతని యొక్క ఇంద్రియాలని, మనస్సుని తన యొక్క సొంత కోరికతో కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు అనమాట. And another meaning is, a yogi means he will not go for chota mota happiness, he will go for the biggest happiness. యోగి అంటే ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే అతను చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం పరిగెట్టడం అనమాట. అతను అనంతమైన ఆనందం కోసం వెళ్తాడు. Krishna gives the example of tortoise in Bhagavad Gita. He says that tortoise, as soon as there is a danger, he will take his hands and head everything inside and show the shell. So even if enemy hits the tortoise in the back, nothing will happen to him. Similarly, yogi, when there is Maya, he will withdraw his senses. When there is Krishna, he will exhibit his senses. సో కృష్ణుడు భగవద్గీతలో టాటాయిస్ అంటే తాబేలు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారన్నమాట. దానికి ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుని లోపల పెట్టుకుంది. కాబట్టి ఎవరు దాన్ని కొట్టినా ఏం చేసినా నాకు ఏ ప్రమాదం ఉండదన్నమాట. అదేవిధంగా యోగి తన ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుంటాడు అన్నమాట అనవసరంగా. Like when he comes to temple, he will see the Lord's darshan. He will take his hands and legs and dance in the kirtan. He will use his legs to walk to the temple. He will sing the holy names with the mouth, eat prasadam. So these are all using the senses and Lord's service. For that he will exhibit the senses. సో అదేవిధంగా భక్తుడు ఏం చేస్తాడు, ఇంద్రియాలని భగవంతుడి యొక్క సేవలో వినియోగిస్తాడు అనమాట. భగవంతుడి టెంపుల్కి రావడానికి, కళ్ళని భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాన్ని దర్శించడం కోసం, ఈ విధంగా చాలా ఫ్రీగా భగవంతుడి సేవలో ఇంద్రియాన్ని విడుదల చేస్తాడు, అంటే రిలీజ్ చేస్తాడు. But when he is going in the road, if there is some dirty cinema poster, he will immediately take his eyes away. He will not see it. Like a tortoise withdrawing the senses inside.
సో కానీ భక్తుడు రోడ్డు మీద వెళ్ళి సినిమా పోస్టర్ చూస్తే వెంటనే కళ్ళని అటువైపు తల తిప్పేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే అటుపక్క తన ఇంద్రియాలని ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళనివ్వడం అనమాట. Like a devotee is going in a train, nice bhaji and pakoda, smell is coming, come. Still he will withdraw his nose, he will not eat that. Bhel is coming, bhel with onion and everything he put. He will turn away, he will not, because he knows it's not prasad, one should not eat that. సో కాబట్టి ట్రైన్లో వెళ్ళేప్పుడు బజ్జీ పకోడా అవన్నీ వస్తుంటాయి, మంచి మంచి స్మెల్ వస్తుంటాయి. కాబట్టి అది మంచిది కాదు, అది ప్రసాదం కాదు. కాబట్టి భక్తుడు అక్కడి నుంచి దాని పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వడు, అది స్మెల్ చూడడు. And no matter how beautiful a woman may be, he thinks other than my wife, all other women are my mother. He will never allow his mind to think of anything else other than this. సో అదేవిధంగా భక్తుడు తన భార్యను తప్ప మిగతా ఆ స్త్రీలందరినీ తల్లితో సమానంగా భావిస్తాడు, మనస్సును అటువైపు వెళ్ళనివ్వడు అనమాట. So this is the way a yogi controls his mind and senses like a tortoise. At the same time, another meaning of yogi is he will always look for the biggest bliss, which is spiritual bliss, and he knows how to go only for that. Just like you have seen what do you call it, crane, a crane will stand like this in the lake as if he's a statue. He will not move at all. When small fishes go, he will leave everything. When a big fish comes, he will catch it. Like that, yogi is very intelligent. He will be meditating very attentively, and he will only go for the biggest happiness, which is spiritual happiness. He will not settle with some either happiness on earth or happiness in heaven. He will only settle for the highest happiness of returning back home, back to Godhead. సో అదేవిధంగా యోగి కూడా ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుంటూ చిన్న చిన్న సుఖాలన్నీ విడిచిపెట్టి అంతిమ అనంతమైనటువంటి ఆనందం కోసం ప్రయత్నిస్తాడనమాట. ఏ విధంగా అయితే కొంగ నది ఒడ్డు నిలబడి ఏం చేస్తుంది, చిన్న చిన్న చేపలు వెళ్తూ ఉంటే వాటిని తిందనమాట, అలా వెయిట్ చేస్తుంటుంది. పెద్ద చేప రాగానే పట్టేసుకుంటుంది. అదేవిధంగా యోగి అలా ఉంటాడు. దేనికోసం ప్రయత్నిస్తాడు? భౌతిక సుఖం, ఈ భూమి మీద లేదంటే స్వర్గంలో దొరికేటువంటి సుఖం కోసం ప్రాకులాడ్డు అనమాట. ఆధ్యాత్మిక సుఖం కోసం ప్రాకులాడతాడు. In that connection, there is a story in the Upanishads. I will tell this short story and I'll conclude my lecture. సో ఉపనిషత్తులో ఒక స్టోరీ వస్తుంది, ఆ స్టోరీ చెప్పి నేను క్లాస్ని ముగిస్తాను. So there was one king whose name was Vajasravas and his son's name was Nachiketas. సో వజస్రవ అనేటువంటి ఒక రాజు ఉండేవారు, అతని యొక్క పిల్లవాడి పేరు నచికేతస్. Nachiketas was a small boy. అతను చిన్న అబ్బాయి. Yeah. So one day father Vajasravas was giving Jai Shri Jagannath Maharaniki. So Nachiketas' father Vajasravas, he was giving charity of cows and many other commodities to different brahmanas, different people. సో అతను వాళ్ళ తండ్రి ఏమని ఆవుల్ని దానం ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట చాలా మందికి. At that time the small boy was asking questions. Father, why are you giving cows which are very skinny and which are not even able to stand well, which are non-milking cows? Why do you give such cows in charity? Why don't you give healthy cows which give abundant milk? సో ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ తండ్రిని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఏమడుగుతున్నాడు? నాన్న, ఏంటి ఇలాంటి ఆవులను దానం ఇస్తున్నావు? చాలా సన్నంగా ఉండేవి, నిలబడలేకపోయినవి, చాలా బక్కగా ఉండేవి, చాలా హెల్తీగా మంచి పాలు ఇచ్చేవి ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటున్నారు అనమాట. And he also saw father is giving clothes, he is giving jewels and other things. So he asked father, you are giving so many different items. What about me? Will you give me also away in charity? I am standing next to you. He said. సో అతను బట్టలు ఇస్తున్నారు, ఆభరణాలు ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ అందరికి దానం ఇస్తున్నారు అనమాట. పిల్లవాడు అడుగుతా అనమాట, నాకు కూడా ఇస్తావా నాన్న, ఇవన్నీ దానం ఇస్తాను నాకు కూడా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. And the father said, shh, don't keep talking like this. If you disturb me, I will hand you over to Yamadutas. Like that he said. ఇలా బుర్రదనక నాకు మాట్లాడి అని చెప్పేసి, ఇలా ఎక్కువ మాట్లాడితే నిన్ను యమదూతలకు అప్పచెప్పేస్తా అంటాడు అనమాట. As soon as he said that, in that queue of people who came to receive charity, some 2 Yamadutas also joined there. Because they thought, now that he has spelled out that he wanted to give his son to Yamadutas, so they were having horn, everything, and they came, they also joined. And they came and said, King, you said you want to give your son in charity, now we are here to take him, give him, they said. సో ఆ లైన్లో చాలామంది దానం తీసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో యమదూతలు కూడా ఉన్నారనమాట. సో ఎప్పుడైతే రాజు నేను యమదూతలకు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడో వాళ్ళు వచ్చి అంటారనమాట, రాజా మీరు అన్నారు కదా మీ పిల్లవాడిని మాకు ఇస్తానని చెప్పేసి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అంటారు. So Raja was very sad, but he couldn't do anything. In those days, once they make a promise, they will stick to it. So he handed over the son and Yamadutas took the boy to Yamaloka.
సో రాజు చాలా బాధపడ్డాడు. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక మాట ఇచ్చామంటే ఇంకా మాట మీద నిలబడేవాళ్ళు అనమాట. చాలా బాధతో ఇంకా యమదూతలకి ఇచ్చేస్తాడు. వాళ్ళు అతన్ని యమలోకానికి తీసుకువెళ్తారు. At that time, Yamaraj was out of station for 3 days. అప్పుడు యమరాజు లేరనమాట. 3 రోజులు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. So after 3 days when he came back, he met this small boy, Nachiketas, and said, "Oh, smart boy, I'm sorry, I kept you waiting for 3 days. So I can give you 3 boons, ask me," he said. సో అప్పుడు యమరాజు వచ్చి అంటారనమాట, నాయనా నా కోసం నా కోసం 3 రోజులు వెయిట్ చేయించాను నేను. కాబట్టి 3 రోజులు లేట్ అయింది కాబట్టి నీకు 3 వరాలు ఇస్తాను, కోరుకో అంటాడు. So the boy said, the first boon he asked was, "Please send me back to my father and make him forget the incident that happened between him and the Yamadutas so that my father can live happily with me," he said. సో మొదటి వారం ఏంటంటే మా ఫాదర్కి యమబొట్లకి జరిగినటువంటి సంవాదం ఏదైతే ఉందో అది మర్చిపోయేటట్లుగా మా ఫాదర్ని చేయండి, అతను ప్రశాంతంగా బతుకుతారని చెప్పేసి. Second boon he asked, from earth to go to heaven, what is the yajna to be done? Swargalokas. How does one go to Swargaloka? Because I heard that Swargaloka is beyond the thirst and hunger, and people have very special ethereal bodies. So how does one go to heaven? Can you please teach me the yajna? Then Yamaraj made him sit and taught him how to do yajna to go to heaven. సో రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇక్కడి నుంచి స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఎలాంటి యజ్ఞం చేయాలి, యజ్ఞం చెప్పండి. ఎందుకంటే స్వర్గంలో అందరికి చాలా మంచి వాళ్ళకి స్వర్గీయ బాడీలు ఉంటాయి, శరీరాలు ఉంటాయి, చాలా ఆనందాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతారు. యమరాజు ఎలా యజ్ఞం చేయాలో అది నేర్పిస్తారనమాట. Then he said, thirdly, I heard that beyond heaven and hell, beyond this Brahmanda, I heard there is a place, if one goes there, he will never come back to this world and he will never go through the cycle of birth and death. What is that place? How does one go there? What is beyond death, beyond birth and death? Can you please tell me more about that? That's the third question he asked. సో మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచాలకి స్వర్గానికి అతీతంగా, ఈ బ్రహ్మాండానికి అతీతంగా ఎక్కడికి ఉండే ప్లేస్ ఏంటి, అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సంసార చక్రంలో పడకుండా ఉంటారని విన్నాను, కాబట్టి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి చెప్పండి అంటారు. So as soon as Yamaraj heard it, he said, "See, you are a small boy. This question you asked is a very big question. And even the big devatas don't know answer to this question. So it is better for you to take some other gifts instead of this," he said. సో అరే, నువ్వు చిన్న పిల్లవాడి, కానీ నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా పెద్దది. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం దేవతలకే తెలియదు. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడగకుండా ఏదైనా వేరే వరం అడుగని చెప్తారనమాట. He said, "I'll give you golden chariot, and I'll give you many horses and elephants and fair maiden, and I'll give you gold and silver ornaments, and I'll give you vast lands of earth to rule, and I'll give you sons and grandsons who can live 100 years, and I can even make you ruler of the earth, and you can rule the earth for 100 years or more. So I can provide you all these benedictions, but release me from this third boon, third question what you have asked me," he said. సో అని చెప్పారనమాట, ఈ ప్రశ్న మాత్రం అడగకు, నీకు కావాలంటే నేను బంగారం రథాన్ని ఇస్తా, మంచి డ్రెస్సెస్ ఇస్తా, మంచి ఆర్నమెంట్స్ ఇస్తా, మంచి భూమి మీద నిన్ను చక్రవర్తిని చేస్తా, నీకు చాలామంది పిల్లల్ని మనవుల్ని ఇస్తా, 100 సంవత్సరాలు బ్రతికేటట్టుగా, ఈ విధంగా నీకు ఏం కావాలన్నా ఇస్తా, కానీ ఈ వరం మాత్రం అడక్కు అని చెప్పేసి అంటారు. He said, "Ask me, Nachiketas, for any boon in this world, however hard to obtain, I can provide you. But don't ask me any question about beyond birth and death, beyond this universe. Don't ask me." సో ఈ ప్రపంచంలో ఏం కావాలని ఇస్తా, కానీ ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా, జన్మమృత్యు చక్రాలకి అతీతంగా ఏముందో ఆ క్వశ్చన్ మాత్రం అడగని అంటారు. Nachiketas closed his eyes and thought for a moment. And then he spoke to Yamaraj. He said, "My dear sir, you are saying that you will give me all these benedictions, but in this world all the pleasures pass away. They don't stay with us as we get older." సో నచికేతస్ అబ్బాయి అంటాడనమాట, యమరాజ్ మీరు అన్నీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఈ సుఖాలన్నీ, కానీ ఈ సుఖాలన్నీ కాలక్రమేణా అన్నీ పోతూ ఉంటాయి, పర్మనెంట్గా ఉండవు. Our senses also become weaker and weaker as we get older and older. Eyes become difficult to see, and ears are hard of hearing, and body becomes old and invalid. Nobody can be happy in an old body. మన ఇంద్రియాలు కూడా చాలా బలహీనంగా అయిపోతాయి కాలక్రమేణా.
కాబట్టి మనం కళ్ళు చూడలేము, కళ్ళకి గుడ్డితనం వచ్చేస్తుంది, మన శరీరం చాలా బలహీనంగా తయారవుతుంది. Even if one is wealthy, with you in sight, who can enjoy? Because any time the death can come and strike us down. So we always live a life of tension. ఎవరైనా ధనవంతుడైనా వాడు కూడా నువ్వు చూస్తూ ఉండగా ఎవడైనా ఎంజాయ్ చేయగలడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఎందుకని నువ్వు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతావు ఒక రోజు కాబట్టి. I don't want any of these material benedictions. I only want to know what is beyond birth and death. And you are actually Yamaraj. So who can be a better teacher than you? You are the best one to teach me this. సో నాకు ఏమి వరాలొద్దు, నాకేం కావాలి? ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉన్నది ఏంటి అది నాకు తెలుసుకోవాలి. నువ్వు యమరాజు, మీరు యమరాజు, మీకన్నా మంచి టీచర్ ఎవరు ఉండరు, కాబట్టి మీరే చెప్పండి అంటారు. And Yamaraj became very pleased. He said, now I have seen that you are a small boy, but your determination is very great. I am going to teach you the truth. యమరాజు చాలా సంతోషించారనమాట. నువ్వు చిన్న పిల్లవాడవైనా నీ యొక్క పట్టుదల అనేది చాలా గొప్పది, కాబట్టి నీకు నేను చెప్తా. He said there are two roads in life for everyone to choose from. One road is the path of spiritual bliss. Another road is the path of material pleasure. సో చెప్తారన్నమాట, ఈ ప్రపంచంలో రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే భౌతిక సుఖానికి దారి తీసే మార్గం, ఇంకోటి ఆధ్యాత్మిక సుఖానికి దారి తీసే మార్గం. So those who become Krishna's devotees and enter the path of spiritual bliss, they will go back home, back to Godhead, and attain ocean of happiness for all time to come. ఎవరైతే కృష్ణ పూజించి కృష్ణ భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు ఒక రోడ్లో వెళ్తారన్నమాట. ఆ రోడ్లో వెళ్తే వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్ళి చాలా హ్యాపీగా, ఆనందంగా, శాశ్వతంగా అక్కడ ఉంటారు. And those who chase after the material pleasures, those people will never find the end. They will keep chasing birth after birth after birth after birth, millions of births, sometimes in a king's body, sometimes in a praja's body, sometimes in an animal body, sometimes in a bird's body, aquatic body. In this way, they will keep on rotating in cycle of birth and death and suffer innumerable untold sufferings. సో ఎవరైతే వేరే మార్గంలో వెళ్తారో, భౌతిక సుఖాల కోసం ప్రాకులాడుతూ వాటి వెనకాల వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ మార్గం ఎప్పుడూ అంతం అవ్వదన్నమాట. చాలా చాలా జన్మలు ఎత్తుతూ చాలా కొన్నిసార్లు చేపగా, కొన్నిసార్లు బల్లిగా, కొన్నిసార్లు చెట్టుగా, కొన్నిసార్లు పక్షిగా పుడుతూ చాలా కష్టాన్ని అనుభవిస్తారనమాట. And he said, Nachiketas, you are the soul seated in this bodily chariot. సో చెప్పారనమాట, నువ్వు ఆత్మవి, ఈ శరీరం అనేటువంటి రథంలో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మవి. And you have three equipments with you. One is the driver of the chariot, the ropes of the chariot, and the horses. The driver is intelligence, ropes are the mind, and the horses are the senses. సో నీ దగ్గర 3 ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే గుర్రాలు, దాని తర్వాత కళ్యం, దాని తర్వాత డ్రైవర్. 3 ఉన్నారన్నమాట. బుద్ధి అనేది డ్రైవరు, కళ్యం అనేది మనస్సు, ఇంద్రియాలు అనేవి ఆ గుర్రాలు. Study the sacred scriptures and strengthen your driver of your chariot, who is intelligence. సో ఆ డ్రైవర్ని లేదా బుద్ధిని, తెలివిని స్ట్రాంగ్గా చేయాలి అంటే శాస్త్రాలు చదవమని చెప్పారు. And through that strong driver of your intelligence, control the mind and in turn control the senses, and then make the chariot walk in the path of spiritual bliss. కాబట్టి బుద్ధిని ఆ విధంగా డ్రైవర్ని చాలా స్ట్రాంగ్ చేసి శాస్త్రాలు చదివి దాని ద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసి దాని ద్వారా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని నీ రథాన్ని భగవంతుడి దగ్గర దారి తీసేటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించు. And don't allow this chariot to go in the wrong path of material pleasure, which produces innumerable sufferings. కాబట్టి ఈ చారియట్ని, ఈ రథాన్ని వేరే మార్గంలో భౌతిక సుఖాల కోసం వెతికేటువంటి మార్గంలో వెళ్ళనివ్వకు. In this way, Nachiketas attained all perfection in his life by asking this brilliant question. ఈ విధంగా నచికేతుడు సిద్ధిని పొందారనమాట, పూర్ణత్వాన్ని సాధించారు. And we all can follow in the footsteps of Nachiketas and attain the unending, everlasting bliss in the spiritual world by walking the path of Krishna conscious lifestyle. కాబట్టి మనందరం కూడా నచికేతుడి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుచుకుంటూ శాశ్వతమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందేటువంటి మార్గంలో నడుచుకుంటూ శాశ్వతమైన సనాతనమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. When our divine grace, Srila Prabhupada, when he met his spiritual master in 1922, his age at that time was 26. సో ఎప్పుడు మన ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళ గురువు గారిని 1922లో కలిసినప్పుడు అతని యొక్క వయస్సు అప్పుడు 26 సంవత్సరాలు. He had one small boy as his son, so he had gone with his son also. Yeah. సో వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని వెళ్తారన్నమాట, చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడు. So after meeting his spiritual master, Prabhupada felt, oh, many sannyasis and brahmacharis are assisting my guru, but I am a married man, I have children.
I won't be able to assist him. So he asked his guru, please tell me, how can I serve you in my current position? సో ప్రభుపాదులు అడుగుతారన్నమాట వాళ్ళ గురువుని. చాలా మంది సన్యాసులు, బ్రహ్మచారులు అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళ గురువుకి చాలా సేవ చేస్తున్నారు, నేను గృహస్థని, నేను ఎలా సేవ చేస్తానని వాళ్ళ గురువుని అడుగుతారనమాట. So his guru told, irrespective of your position, you can be a man or a woman or child or anybody. If you take to Krishna consciousness seriously and you preach the message, you can easily please the Lord and attain perfection in your life, and also you can make others' lives perfect. It will do good to you and it will do good to the world. సో నువ్వు గృహస్థమైనా స్త్రీవైనా ఎవరైనా పర్వాలేదు, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వు భక్తిని సీరియస్గా తీసుకొని దీన్ని 10 మందికి పంచితే నువ్వు ఆనందాన్ని పొందుతావు, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆనందాన్ని పంచుతావు. And he faithfully followed what his guru taught. And in 1933, he took initiation from his guru. And 1936, he wrote a letter asking, how can I serve you? And in 1936, guru told the same thing what he told in the first meeting, 1922, that if you turn yourself into a very good English preacher, you will do great good to the world. Same thing he said. And Prabhupada took it to his heart. సో ప్రభుపాదుల వారు 1933లో దీక్ష తీసుకున్నారు. 1936లో మళ్ళీ అడుగుతారన్నమాట, ఏం చేయాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి. 1922లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారో అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారన్నమాట. నువ్వు మంచి ఇంగ్లీష్ స్పీచర్ అయితే ఈ ప్రపంచానికి చాలా మంచి మేలు చేస్తావని చెప్పేసి అంటారు. See, India is a yoga bhumi, America is a bhoga bhumi. But Prabhupada left India yoga bhumi to go to America, and even in that bhoga bhumi, he very strongly preached about giving up material, chase after the material enjoyment and going for spiritual bliss. సో ఇండియా అనేది యోగ భూమి, భక్తి చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అమెరికా అనేది భోగ భూమి. కాబట్టి అలాంటి భోగ భూమిలో కూడా ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేశారు. We should read Prabhupada's small books, medium books, bigger books, and then Bhagavad Gita, and then Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita systematically. Because whatever I am speaking today, it's all from Prabhupada's books. సో మనం కాబట్టి ప్రభుపాదులు రాసినటువంటి చిన్న పుస్తకాలు, మీడియం పుస్తకాలు, పెద్ద పుస్తకాలు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం అన్నీ సిస్టమేటిక్గా క్రమబద్ధంగా మనం చదవాలన్నమాట. We should make groups of devotees, groups of Matajis can come, groups of Prabhujis can come. Start with the small books, and then read one Mataji can read one para, and the next Mataji read next para, and then some senior lady Mataji can give little explanation. And in Pune, like that, one devotee has finished all small, medium, big books and Bhagavad Gita. So now they come to Bhagavatam now. So in this way, when you make reading groups amongst Matajis, amongst men, if you make your groups, and then by studying this, the knowledge of Krishna consciousness will become internalized, will become strong devotees. సో ఈ విధంగా మనం అందరం కలిసి వచ్చి మాతాజీస్ గ్రూప్స్, ప్రభుజీస్ వేరే గ్రూప్స్ చేసి ఇలా మనం బుక్స్ సిస్టమేటిక్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చదువుతూ ఉంటే, ఒక మాతాజీ ఒక చదువుతారు, దాని తర్వాత ఇంకో మాతాజీ ఇంకో పారాగ్రాఫ్ చదువుతారు, అలా డిస్కస్ చేసుకుని ప్రభుజీస్ వాళ్ళ గ్రూప్స్లో అలా చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ చేసుకుని ఇలా ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే మనం చాలా భక్తిలో ముందుకు వెళ్తాము. పుణేలో కూడా చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారు. సో చాలా కొద్ది సమయంలోనే చాలా మంది అన్ని పుస్తకాలు కంప్లీట్ చేసేసారు. Daily, just 15 minutes you read daily. Like Matajis get some time between 11 to 2 at home after sending the children to school and everything. So take out 15 minutes with a group of Matajis. Similarly, Prabhujis get time in the night. Sometimes people read between 8:45 to 9 or something like that. So both Prabhujis should get their time, Matajis should get their time. 15 minutes to half an hour daily. If you do group reading with others, it becomes a good habit. Just like brushing is a habit, taking bath is a habit. Make this good habit. సో ఈ విధంగా మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ కనీసం 15-20 నిమిషాలైనా రోజుకి టైం తీసి కలిసి వచ్చి మనం ప్రభుపాద బుక్స్ చదివితే అది చాలా మంచి అలవాటు అనమాట. ఏ విధంగా మనం బ్రష్ చేసుకుంటాం, స్నానం చేస్తాం, అలవాటు అయిపోతుంది. అదేవిధంగా ప్రభుపాద పుస్తకం చదవడం కూడా ఒక అలవాటు అవ్వాలన్నమాట. మాతాజీస్ ఎవ్రీడే దే రీడ్ 1 hour every day. I am saying 15 minutes Mataji reading 1 hour every day. Saying very good. They completed all small books, medium books. You're the one. Hari bol padam. Hari bol. సో మాతాజీస్ ఆల్రెడీ 1 year నుంచి చదువుతూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు 1 hour. What about Prabhujis? At least 15 minutes. At least 15 minutes ప్రభుజీస్ స్టార్ట్ చేయండి అంటున్నారు. Yeah. So actually, Prabhupada taught in his books very nicely. You don't have to give up desire. You should substitute material desire by spiritual desire. సో మనం కోరికల్ని వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆధ్యాత్మిక భౌతిక కోరికల్ని ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోవాలి. Instead of chasing after the dry roti, eat a big Mahaprasad plate of pure spiritual desires. మనం ఎండిపోయినటువంటి రోటీ తినేదానికన్నా
చాలా మహాప్రసాదం తినొచ్చు. అంటే మహాప్రసాదం అంటే భక్తి అన్నమాట. Yeah. In material pressure is very limited, whereas spiritual pressure is oceanic. So we have to go from material to spiritual. సో భౌతిక సుఖం అనేది చాలా పరిమితమైంది, ఆధ్యాత్మిక సుఖం అపరిమితమైంది. కాబట్టి ఆ భౌతిక సుఖాన్ని వదిలి ఆధ్యాత్మిక సుఖం. So we are not tyagis, we are not bhogis, we are bhaktas. Because tyagi gives up the material world, goes to Himalayas. We don't do that. And bhogis live in the world and just try to enjoy their mind and senses and they suffer. Whereas bhakta means they take everything and engage it in Krishna service. సో మనం భోగులము కాదు, త్యాగులము కాదు. భోగి ఏం చేస్తాడు? భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే సుఖాలన్నింటినీ మనస్సు ఇంద్రియాల ద్వారా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాడు. త్యాగం ఏం చేస్తాడు? అన్నీ వదిలి హిమాలయాలకు పోతాడు అనమాట. కానీ భక్తుడు అలా కాదనమాట. అన్నీ ఎంజాయ్ చేయడు, అన్నీ వదలడు, అన్నీ పట్టుకొని భగవంతుడికి సమర్పిస్తాడు. A bhakta can live in the midst of family with wife, children, mother, father, house, job, everything, still be non-attached. సో భక్తుడు భార్య, పిల్లలు అందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండి కూడా వాటి మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండగలడు. That's how Ambarish Maharaj lived. So all of your householders, family, you are living in the family, continue living in the family, but give your heart to Krishna. సో అదేవిధంగా అంబరీష్ మహారాజ్ కూడా అదే విధంగా జీవించారనమాట. మనం గృహస్థ జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ మన హార్ట్ని, మన మనస్సుని భగవంతుడికి ఇవ్వాలి. And chant Hare Krishna every day 16 rounds and follow 4 regulative principles, study Gita and Bhagavatam, worship the deities, and live in the association of devotees and keep away from non-devotees. These are the teachings of Srila Prabhupada in his book's main teachings. సో అందరూ 16 మాలలు జపం చేయండి, 4 నియమాలు పాటించండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు చదవండి, గీతా, భాగవతం, భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాల్ని పూజించండి. ఇది ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్పినటువంటి భక్తుల యొక్క సమాజంలో, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో, అసోసియేషన్ లో జీవించడం. అభక్తుల సాంగత్యం నుంచి దూరంగా ఉండాలి, అభక్తుల్ని విడిచిపెట్టాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, డోంట్ బికమ్ కంప్లేసెంట్ in piety and don't get stuck on the material platform. Make a program to become serious Krishna conscious devotees to go back to Godhead in this very life. ఇంకోటంటే బద్ధకం చూపించొద్దు భౌతిక జీవనంలో, లేదంటే ఒక పుణ్యాత్ముడిగా ఒక బతకాలని చెప్పేసి అనుకోకూడదు అనమాట. సీరియస్గా భక్తిలో సీరియస్ అయ్యి ఈ జన్మలోనే భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలనేటువంటి దృఢ నిశ్చయాన్ని పెట్టుకోండి. As soon as somebody gets information from doctor, they got some disease, they come running to temple. Prabhuji, please pray for me, I got this disease. Until then, they are in their own world. కొన్నిసార్లు పెద్ద వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ చెప్తారు నీకు పెద్ద రోగం ఉందని చెప్పేసి, అప్పుడు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తారన్నమాట. ప్రభుజీ మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పేసి. అంతవరకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. రోగం వచ్చేసరికి అప్పుడు భగవంతుడు భక్తులు గుర్తుకు వస్తారనమాట. Just like imagine in a train they are announcing, and there is a time bomb kept in the train. All of you quickly get out of the train, otherwise any time the bomb is going to explode. So you have got 5 bags with you, some 2-3 bags below, 2-3 bags above. How many bags you will take with you? ట్రైన్లో మీరు వెళ్తున్నారు, ఎవరో చెప్పారనమాట బాంబు ఉంది, ఇందులో బాంబు ఉందని చెప్పేసి, టైం బాంబు. మీకు పైన 3 బ్యాగ్స్, కింద 3 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారు? ఎన్ని బ్యాగ్స్ క్యారీ చేస్తారు అప్పుడు? They will not carry anything. So Prabhupada said Krishna consciousness should be taken with that type of emergency, because in this material world, padam yatpi padam, at every moment any danger can come. So therefore one should not be slack, one should be, every day is an opportunity. Today we all are waking up alive, and till tonight we have time with us. When we sleep and next day morning whether we'll get up or not, nobody can say. So therefore one day is given to me, when the sun is rising and setting, within that let me use my time in Krishna service. Like that every day we should think. సో భౌతిక ప్రపంచం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి టైం బాంబ్ పెట్టి ఉందన్నమాట. పదం యత్ విపదం. భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడైనా చావు రావచ్చు, ఎప్పుడైనా వ్యక్తి పోవచ్చు. కాబట్టి ఈరోజు పడుకున్నామో రేపు లేస్తామో లేదు కూడా మనకు తెలియదు అనమాట. ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నది ఒక రోజే, కాబట్టి మనం సీరియస్గా ఉండాలి. Otherwise we become interested in politics, cricket, sports and cinema and all these things which will divert us from the ultimate goal. సో అదర్వైజ్ లేదని మనం సీరియస్గా ఉండకపోతే మూవీలని, పాలిటిక్స్ అని, రాజకీయం అని, అన్నిటిలో, క్రికెట్ అని, వీటన్నిటిలో, ప్రజల పని, వీటన్నిటిలో పడిపోతాం. మన మెయిన్ గోల్ నుంచి మనం డీవియేట్ అయిపోతాం అనమాట.
So Tenali has a very bright future. You have been having this community, and number of devotees are slowly increasing here. They are doing college preaching also. It's all in your hands. How seriously you want to practice and make this center a beautiful center to bring the whole Tenali to Krishna consciousness. Because Tenali, I heard about Tenali Raman, very intelligent man was born here. The whole world knows about Tenali Raman. So now you all give spiritual intelligence to the people of Tenali and make them all Krishna's devotees. సో తెనాలి చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇదే కాలేజ్ టీచింగ్ కూడా జరుగుతుంది. మీరందరూ తెనాలి రామ చాలా ప్రసిద్ధం అతని తెలివికి. సో మీరందరూ మీ తెలివితేటలను ఉపయోగించి భక్తిని తెనాలి అంతా ప్రచారం చేయాలి. మీరు ఫస్ట్ సీరియస్గా అయ్యి దాని తర్వాత భక్తిని ప్రచారం చేయాలని అంటున్నారు ప్రభు. And you have a good leader. He is available here. Actually, nobody was ready to come here. Everybody want to be in Vijayawada only because there is limited devotees. But he agreed to take this challenge, although he had to come single here. So Simha Gaura, he agreed to come, and actually when he came here, you were only one, correct? No, now you are two. Student is there. One student is there now. Although it is very austere for a brahmachari to live like this. We have in Pune, we have 150 brahmacharis staying together, chanting, dancing in the morning. Every morning we have 300 people in the temple hall. But he agreed to sacrifice because he is sacrificing his time and opportunity for association and staying here. You all should reciprocate with him by helping him to expand Krishna consciousness. So Prabhuji antunnaru. Who will translate what I said? One Prabhuji translate. Prabhuji will translate. He is feeling shy to tell. You tell. Yeah. See, if you all encourage him, then he will stay longer here. And then something very, like I came to Pune, there were only 5 brahmacharis in temple. But I got a lot of encouragement from congregation. They told me, Prabhuji, you don't worry, we will run the temple. You preach and bring devotees. So because of that, over a period of time, now we have 6,000 devotees in Pune. And we have now 5-6 temples now in Pune. We have NVCC temple, we have Kunjibehari temple, we have Uttam Nagar temple, we have Javed temple, we have Bella temple. And 3 more temples are going to come now in Vishal Nagar and Karadi and Hinjawadi. Our goal is 50 temples in Pune. We have already located 50 points. I am telling you, I got a lot of reciprocation from congregation and help from congregation in Pune. So if you all reciprocate with him, like for example, if you come regularly to temple, take part in programs and expand Bhakti Vriksha programs, then he will get encouraged to stay here longer. And in one place, if there is no encouragement, then we will go to another place. You understand, no? Yeah, now you tell this. So Prabhuji Pune వచ్చినప్పుడు పూణేలో కాంగ్రెస్ నుంచి చాలా రెసిప్రికేషన్ ఉండేది కాబట్టి ప్రభుజీ చాలా ప్రచారం చేయగలిగారు. 6,000 మంది 6,000 డివోటీస్ పూణేలో ఉన్నారన్నమాట. ఇప్పుడు 5-6 టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా 3-4 టెంపుల్స్ ఇంకా రాబోతున్నాయి త్వరలో అనమాట. దాని తర్వాత 50 టెంపుల్స్ పూణేలో కడదామని చెప్పేసి టార్గెట్ ప్రభుజీ. అరే సో యాక్చువల్లీ పుణే కాదు, ప్రభుజీ యొక్క హ్యాండ్ ప్రతి దగ్గర ఉందన్నమాట. ఇన్ని వాయిసెస్లో ప్రతి ఇండియా మొత్తం ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని కాలేజెస్లో ప్రభుజీ వాయిస్ ప్రీచింగ్ చేశారు. ప్రభుజీ చేసినా వేరే వాళ్ళు చేసినా డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను ప్రభుజీ యొక్క హ్యాండ్ అనేది ఉందన్నమాట. సో కాంగ్రెగేషన్ చాలా మంది ఎంకరేజ్ చేశారు ప్రభుజీ అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ సంథింగ్ మోర్. అండ్ దే సెడ్ దట్ I know what you're adding. I can understand very well. See, you told about other places preaching in India also, you said. But you have to tell about, actually congregation encouragement told me, we will take care of everything, you go and bring devotees, they said. కాంగ్రెస్ ఏం చెప్పారంటే మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేయండి, మేమంతా చూసుకుంటాం అని చెప్పేసి ప్రభుకి చెప్పారు. So because of that, only because brahmacharis can give lectures, they can preach to college youth and children and all that. But the congregation has to actually take interest.
సో బ్రహ్మచారులు కాలేజెస్కి చిల్డ్రన్స్కి అందరికీ ప్రచారం చేస్తారు. కానీ గృహస్థులు వాళ్ళు ఆసక్తి చూపించాలి, శ్రద్ధ చూపించాలి. And the beauty of Grihastha preaching is one person in family becomes devotee. They can bring 6 to 8 people. The whole family will become devotees. సో దీంట్లో గృహస్థ ప్రీచింగ్లో ఉండే అందం ఏంటంటే అందులో ఇంట్లో ఒక్క వ్యక్తి డివోటీ అయినా వాళ్ళందరినీ 8 మెంబర్స్ని కలిపి తీసుకుని వస్తారనమాట భక్తిలోకి. So I pray to Jagannath Baladev Subhadra that Tenali has a very bright future and you all come together and make a beautiful temple for the pleasure of Srila Prabhupada. సో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తెనాలిలో మంచి ఫ్యూచర్లో మంచి టెంపుల్ అని చెప్పేసి. సో జగన్నాథ్ సుభద్రకి ప్లస్ మీరందరూ వచ్చి చేసి బాగా ప్రచారం చేయండి అని అంటున్నారు. Srila Prabhupada ki శ్యామ్ ప్రభుకి హరే కృష్ణ. కూర్చోండి, వెళ్ళొద్దు. I can hear but 10 minutes. But if anybody has questions, they can personally ask me. ఓకే. సో ప్రభుజీ 10 నిమిషాలు ఇక్కడ ఉంటారు. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే వచ్చి అడగొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ ఫర్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద. సో ప్రభుజీ క్లాస్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రభుజీ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారన్నమాట మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా. సో ఎక్కువ ఐఫై కృష్ణ ఫిలాసఫీ కృష్ణ పాస్ట్ టైమ్స్ ఎక్కువ చెప్పరు. ఎందుకంటే మనకి వాట్ వీ నీడ్ మోస్ట్ ఈస్ దట్ ఈ టెల్స్ యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ వై ప్రభుజీస్ ప్రీచింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. ప్రభు చేసినటువంటి ప్రచారం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రభువు తెలుసు అనమాట మన యొక్క వీక్నెస్ ఏంటి, మనం ఎక్కడ మనలో లోపం ఏంటి, మనకి ఏది అవసరం అనేది తెలుసు అనమాట. కాబట్టి సో నేను ఎవరైనా రికమెండ్ చేస్తే ఐ రికమెండ్ ప్రభుస్ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ప్రభుపాద అండ్ దేర్ గురు మహారాజ్. సో వై బికాస్ ప్రభుస్ క్లాసెస్ ఆర్ వెరీ we all so much inspired by Prabhu's classes from beginning. Even now also hear Prabhu's classes. సో మొదటి నుంచి కూడా ఎంతోమంది ఐఐటీఎన్స్ని కూడా కన్విన్స్ చేశారంటే ప్రభుజీస్ లాజిక్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి అనమాట. ప్రభుజీస్ క్లాసెస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయన్నమాట. ప్రభుపాద చెప్పింది యాజ్ టీజ్గా ప్రభు రిపీట్ చేస్తారనమాట. ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పారనమాట. సో ప్రభుజీ చాలా లాయల్ గురు మహారాజ్కి, దాని తర్వాత ప్రభుపాద వారికి, గురు పరంపరకి, జీవీసీకి. కాబట్టి చాలా ఐడియల్, అన్నిటిలో ఐడియల్గా మాట్లాడతారు, ఐడియల్గా అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారనమాట. సో కాబట్టి ఎవరైనా ఏమైనా అడగాలనుకుంటే ప్రభు 10 minutes ఇక్కడ ఉంటారు. సో కెన్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. హరే Prabhupada. సో దాని తర్వాత I'm going to home. I'll take the 10:30. 10:45. And 11 to 3:30. That again. I can go to half an hour each. 4 hours, half an hour. 11 hours easy. And it will travel. సో దీని తర్వాత ప్రభుజీ 11 నుంచి హౌస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే వాణి మాతాజీ ఇంట్లో పక్కనే, దాని తర్వాత వంశీ ఎవరు శిరీష మాతాజీ నాగమల్లేశ్వరం వాళ్ళ హోమ్ రెండోది, దాని తర్వాత లీలా మాతాజీ వాళ్ళ హోము, దాని తర్వాత పెదరావూరు రాజేశ్వరి మాతాజీ వాళ్ళ హోమ్లో. ఒక్కొక్క హోమ్లో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటారు. 4 homes 4 half an hour అనమాట, ప్లస్ ట్రావెలింగ్. 1 home only 4 kilometers. It will take 10 minutes. Remaining all within 2 kilometers radius. సార్గా నేను క్వశ్చన్స్ ఉంటే వచ్చి అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇక్కడే ఉంటారు. Voice. So this voice we started way back in 2000. And I came to Pune in 1995. So what is voice? Voice is actually like a mini ISKCON temple only, but it is near the colleges, where it's like a youth hostel, where about 15-20 students stay. Morning and evening, they will be with each other, devotees. Daytime, they will go to college or company. They will go. And they will wear like dhoti kurta in the morning and evening. The morning program is exactly like temple. They have Mangalarti, Narsingarti, Tulsi Arati, chanting. They have 40 minutes class they have. So we have very specific slogans, like we have morning for Krishna, evening for studies. Like that. They have a study chart also.
And we have study room with table, chairs, cubicles and all. Very strict vigilance on the studies. Many of our boys are 9 pointers, 9.5, 9.6. Most of the boys have the university toppers also, college toppers. Yeah, the cream boys. ట్రాన్స్లేట్. Yeah. సో వాయిస్ అంటే ఏంటంటే కాలేజ్ దగ్గరలో మనకు ఒక సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట, డిస్కౌంట్ సెంటర్. అక్కడ వచ్చి 15-20 బాయ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళైనా అవ్వచ్చు, లేదంటే వర్కింగ్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళని అవ్వచ్చు. మార్నింగ్ సమయం అంతా వాళ్ళు భక్తికి కేటాయిస్తారు, ఈవినింగ్ వాళ్ళ స్టడీస్కి కేటాయిస్తారు. పగలంతా వాళ్ళు కాలేజీలో లేదంటే వాళ్ళ జాబ్లో ఉంటారనమాట. సో చాలామంది వాయిస్లో ఉండేవారు యూనివర్సిటీ టాపర్స్, కాలేజ్ టాపర్స్, 9 పాయింటర్స్, అలాంటి వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళందరూ ఉంటారు అక్కడ. Yeah, and in that about 10% will become brahmacharis. సో అందులో 10% బ్రహ్మచారులు అవుతారు, and 90% gets married. 90% పెళ్లి చేసుకుంటారు. And some of those are getting married, they want to take training in the temple for 1 year and then they go for married life. కొంతమంది పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు 1 year టెంపుల్లోకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి 1 year ట్రైనింగ్ తీసుకొని దాని తర్వాత వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటారు. So our training in voice is based on one of the Krishna's statements in Gita. He says that Mam Anusmara Yuddhacha, he says. Remembering me, you fight. So we give 50% weightage to spiritual life and their academic duties. సో మేము చెప్పినటువంటి ఇది ఏంటంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకం ఆధారంగా మేము చేస్తున్నాం. మా మనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయంటున్నాడు. కాబట్టి మనం సగం టైము భగవంతుని స్మరించడానికి, సగం సమయం మన యొక్క కెరియర్ కోసం. And there, for example, we give training in everything, like how to take a broomstick and clean the floor, and we teach them how to cut sabji, how to cook khichdi or rotating and rolling chapatis and everything, how to cook in the kitchen, going to market and buying grocery. They learn all these things. And also they learn how to do leadership, strategy planning, to reach out to the students in that area and inspire them to come for a one-time program, and then discover yourself course, 6-session course. And then, so they also are taught how to do public speaking also. They will be taught how to do public speaking. So they know to give lectures, they know to cook, and they know how to personally deal with people and do mentoring. We teach them mentoring also. And we have many courses like that. That's a course called as email, we call it. Email stands for Efficient Management and Inspiring Leadership. EMAIL. So this is 32 topics, each 2 hours. So this trains them to become managers. Then we have FTech, MTech, we call it Frontliners Training Camp and Mentors Training Camp. So these two trains them to become mentors. So we train them in mentoring, we train them in management and leadership also. Then we have philosophical training. We have a course called as Discover Yourself, 6 sessions. After that, we call it as a game course. We call it GAME, stands for Gita for All Made Easy. So that has got training for 3-4 years training it is. So if you want to know more, you can go to www.radheshyamdas.com, and that search strip just put the word game and you click it, you will get 73 sessions you will get. So you will get PowerPoints, you will get the video lectures, and all the materials are available. Similarly, you put DYS or Discover Yourself, you will get it immediately. Or if you just open that radheshyamdas.com, first year, second year training and all, you can see it. It's open for all actually. Those who want the leaders material, you have to log in yourself for that. You have to put your password, Google account and everything, and then you'll get it. So I have made it open to the whole world. In America also we are using it. In America, I am going to a dozen places in America, East Coast and West Coast. So there we have started the same training, and we are making similar devotees like in India and America also now. Many Indian boys go to study there. That also we are doing. So the goal of this training is to teach them to follow strictly 4 regulative principles and chanting 16 rounds, coming to the point of initiation. And even before marriage, they are very stable individuals. So that when wife and children come, they will take the whole family towards Krishna consciousness, like that. That's the main training program. Hare Krishna. Clear? Shall I translate? సో వాయిస్లో ఏంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఎలా గ్రూమింగ్ చేయాలి అనే దాని నుంచి ఎలా లీడర్గా క్లాసులు ఇవ్వాలనేంత వరకు అన్ని ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎలా సబ్జీ కొనాలి అనే దాని గురించి, దాని తర్వాత ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా కుకింగ్ చేయాలి, అన్నీ అనమాట. A to Z అన్నిట్లో ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈమెయిల్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి, అవి 32 లెక్చర్స్ అనమాట, 2 hours. అవి కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళ లీడర్షిప్ రోల్ ప్లే చేయాలనే దాని గురించి కూడా ఉన్నాయి. అలా చాలా చాలా
ట్రైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయని And you చెప్తున్నారు. can see in radheshyamdas.com. radheshyamdas.com అనే వెబ్సైట్లో ప్రభుజీ అన్ని మెటీరియల్స్, పీపీటీలు, లెక్చర్స్, దాని తర్వాత అన్ని మెటీరియల్స్ అందరూ ఉంటాయి అనమాట. In యూత్ కి సంబంధించి, my లీడర్స్ my సంబంధించి. YouTube channel also, if they go to playlist, they just put DYS or game, they will get that also. సో ప్రభుజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, రాధేశ్యామ్ దాస్ లెక్చర్స్ అని చెప్పేసి. అందులో కూడా ప్రభుజీ అన్ని ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట. ఒక్కొక్క సిరీస్ మీద అతను ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్స్ అవి కూడా వినొచ్చు. So all over India we have so many hundreds of centers now, and Bangladesh alone we have 42 centers there. సో ఇండియాలో If any of your children are going to study in any part of India, just put a word to him, he will connect them to the nearby center. సో మనకి ఇండియా మొత్తం మీద 100 కన్నా ఎక్కువ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. బంగ్లాదేశ్లోనే 42 సెంటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీ పిల్లలు ఎక్కడికైనా చదువుకోవడానికి వెళ్తే నాకు చెప్పమంటున్నారు, నాకు చెప్తే వాళ్ళకి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, ఆ కాలేజీలో చదువుకునే వాళ్ళకి. Now America also, East Coast and West Coast, we are starting many centers recently. In the last 3-4 years we are starting. So we have contacts in about 14 places in America. Any university, any of your children are going abroad, we can protect their pure lifestyle by connecting them to the devotees there. సో అమెరికాలో ఈస్ట్ కోస్ట్, వెస్ట్ కోస్ట్లో కూడా మనకి చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, 14 సెంటర్స్. అలా ఎవరైనా అమెరికా వెళ్ళినా అక్కడ వాళ్ళని అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చెడిపోకుండా బాగా భక్తులతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారనమాట. Most important thing in Kali Yuga is good association. కలియుగంలో అన్నిటికన్నా అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మంచి సాంగత్యం. That's why we're making pockets of devotees in different colleges and universities, because one verse says that Kalo dosha nidhe rajan nastihi ekan mahan gunan kirtanat eva krishnasya mukta sangha param brajet. That verse says that, those who do kirtan, Krishna kirtan, you come in the association of devotees into Krishna kirtan, you will go back to Godhead. So we are providing this facility to youth who are spoiled by their friends, to protect them. A very nice protective environment, like a mini ISKCON temple close to the universities. సో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే, కలియుగంలో చాలా చెడు సంగతి ఉంది కాబట్టి అందరిని రక్షించడం కోసం చిన్న చిన్న సెంటర్స్ అన్ని దగ్గర ఓపెన్ చేసి ఉంచామన్నమాట, కాలేజెస్ దగ్గర. కాబట్టి వాళ్ళు చెడిపోకుండా ఉండాలంటే అక్కడ వాళ్ళ సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు. కలియుగంలో చాలా దోషాలను ఒక మంచి గుణం ఉంది. భగవంతుడి యొక్క కీర్తన చేయడం ద్వారా మనం ఈ కలియుగం యొక్క దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట. అందుకని చిన్న సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాం. Now we are even teaching inside the college. Hare Krishnananda Prabhu professor in NIT Warangal, he has 280 students attending Bhagavad Gita course. 280 students. ఇప్పుడు కాలేజ్ లోపల కూడా మేము ప్రచారం చేస్తాం అనమాట. NIT వరంగల్లో హరే కృష్ణ ప్రభు అని ఉన్నారు. సో అతని కింద 280 మంది భగవద్గీత కోర్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు అనమాట. In Kurukshetra, His Grace Mohan Gaurchandra Prabhu, he is doing it in NIT Kurukshetra inside the college also for the first year. సో NIT వరంగల్లో కూడా, NIT కురుక్షేత్రలో కూడా ప్రభుజీ చేస్తున్నారు అనమాట లోపల. Here in SRM AP, in Andhra Pradesh, SRM is there. We are doing a course called Management Principles from Mahabharata. సో SRM ఇక్కడ విజయవాడ దగ్గర SRM కాలేజీలో కూడా మేము చేస్తున్నాము. మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్, మహాభారతం నుంచి మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్. Chakradhari Prabhu and Venudhari Krishna Prabhu. Chakradhari Prabhu, Venudhari Prabhu. And one Sriram Prabhu's family, husband wife, they are also teaching. Sriram Prabhu family, husband wife, వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు. So this is 45 hours of training inside the college. 45 గంటలు కోర్స్ అన్నమాట కాలేజ్ లోపల. So these are all authorized courses. They give marks also for this course. ఈ కోర్స్ కి మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. So in this way, lot of opportunities are there for youngsters nowadays. సో చాలా మంది యువకులకి ఈరోజు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట భక్తి నేర్చుకోవడానికి. Now in Chakradhari Prabhu told me that if any of you want to teach in schools, they are ready to pay salary also for value education, because many schools principals are worrying about children becoming very atrocious. They want value education, so they are ready to pay 20,000-25,000 for teachers if anybody is ready to come and teach. సో ఎవరైనా స్కూల్లో వెళ్ళి నేర్పించాలి వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూల్స్ కూడా చాలా వాళ్ళు డబ్బులు పే చేసి కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నమాట. ఎందుకంటే స్కూల్లో పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారు, వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే వాళ్ళకి మంచి విలువలు నేర్పించాలి. కాబట్టి ఎవరైనా టీచర్గా వెళ్ళి కూడా నేర్పించవచ్చు, వాళ్ళకి పేమెంట్ కూడా ఇస్తారు. Like in Pune NVCC temple, one madam brought 200 children. I went and congratulated her. Madam, you are doing a good service to your children. She said, not service children, it's a good service to us, because otherwise they create headache. We have to split our hair. They create too much trouble in the school. Therefore we bring them here, she said. సో ఒక మాతాజీ టెంపుల్కి తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం మాట చాలా మందిని, 240 మంది పిల్లల్ని. చాలా థ్యాంక్స్ అంటే, మాకు థ్యాంక్స్ కాదని మీకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే స్కూల్లో ఉంటే వాళ్ళకి విలువలు లేకపోతే మా బుర్ర తింటారు, కాబట్టి మేమే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలని అంటున్నారు.
When they come to temple, we make them sing, dance, and everything, so the children can express themselves. And they also, just like these children, you can see they're sitting through the class. So they want children to be trained in values like this. సో వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని ఈ విధంగా టెంపుల్కి వస్తే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తారు, కీర్తన చేస్తారు, నాట్యం చేస్తారు, పాడుతారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఈ విధంగా మీ పిల్లలకు కూడా వీళ్ళు కూడా అయితే బాగుంటుందని అంటారు అనమాట. థ్యాంక్ యూ. శివప్రభాదికి జై. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. They brought in the car.